Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, здравствуйте, Антон. Дорогие друзья, я думаю, будем начинать. Я очень рада всех приветствовать на этой конференции, на таком очень важном событии, важном научном форуме, который проводится от имени Московского и Санкт-Петербургского университетов. Уже, кстати, 10-й раз в этом году, так что у нас есть некий такой юбилей. И я очень рада, что, несмотря на все те обстоятельства, которые нас окружают, тем не менее мы смогли с вами собраться даже в таком дистанционном формате, и это позволит нам как-то взаимодействовать, делиться идеями, говорить об античности, говорить о проблемах, актуальных проблемах, существующих в искусствознании и в антиковедении. Вот, я желаю нам всем продуктивной работы. У нас достаточно плотная программа, 19 докладов. И я напоминаю всем о регламенте. Это 15 минут, давайте постараемся его придерживаться. И удачной и продуктивной работы нам всем. Спасибо. Я присоединяюсь к озвученным словам. Так, то есть моя коллега — это Налимова Надежда Анатольевна, она будет одним из председателей сегодняшней секции, а я второй председатель, Тамаш Кишбали. Good morning, everybody. We welcome all our participants, both from Russia and from abroad. I will just shortly translate what Nadia said and maybe add a couple of other words. So this is my colleague, Nadezhda Nalimova, who will be one of the chairs of this session, and my name is Tamás Kishbari. And we welcome everybody to the 10th actual problems of theory and history of art. So we have a small reason to celebrate at least this long-running conference, this long-running scientific forum organized by, jointly organized by the Moscow State University, the St. Petersburg State University, and also the State Hermitage Museum. And we hope that, well, we are happy that we could at least gather in such a way and able to discuss the important matters of ancient art and well, maybe have a sort of an international sort of support our international connections. And without any further ado, we will begin now. And I just remind everybody about the time limit. 15 minutes are delegated for each paper, and there will be discussions afterwards. If you have any questions after the presentations, please use the little hand sign in Zoom, or just write in the chat. You can write the question in the chat, or you can just write that you have a question, and we will give you word. Также вот всем участникам тоже напоминаю, что вот после доклада можно будет задавать вопросы. Если у вас есть вопрос, используйте, поднимайте руку в Zoom, там есть такая опция, или просто напишите в чате, что у вас есть вопрос, или напишите прямо в сам чат. Я тогда передаю слово Надежде Анатольевне, и она объявит первый доклад. Да, и наш первый докладчик сегодня — это доктор Антонио КОРСО из университета Падуи, и он представит доклад «Нимфы Нисы». And I give the floor to our first speaker, Dr. Antonio Corso from University of Padua, and his topic is the nymphs of Nysa. Please, Antonio. Okay, so because of the technical issues, I will now read out Dr. Corso's paper on the nymphs of Nysa, and then he will be able to answer any questions. The aim of this note is to focus on the Luigi Marescotti amphora by the Attic Priam painter, made and painted around 510 BC, found in the territory of ancient Sere and kept at Rome in the National Museum of Villa Giulia, number 106463. On the side A of the vase, currently on the screen, Dionysus sits under a canopy of vines, bearing fruit, while satyrs pluck grapes in the context of a very luxuriant vegetation. On the side B, 7 young black naked girls, or nymphs, are either swimming in the open sea or about to do it, leaving their garments and accessories on boughs on 2 trees on the shore near a diving platform.
The sides of the panel suggest a rocky setting, thus a remote grotto. This picture conveys the notions of erotic appeal, enjoyment of the natural setting and relaxation far away from the community. With this contribution, I suggest that the two sides of the vase integrate with each other, since Dionysus was often imagined to be in Nysa, which in archaic times was located in a vague southeast of the oikumene. The girls may also be thought to bathe in that faraway environment. That would explain their black skin. In other words, the girls may be the nymphs of Nysa, charged of the care of Dionysus. The notion of Nysa and of its nymphs harkens back to Homer, the Iliad, Song 6, lines 132-135. Important specifications are also found in Homer's hymns, number 26, lines 3-10. Quote, I begin to sing of ivy-crowned Dionysus, the loud-crying god, splendid son of Zeus and glorious Semele. The rich-haired nymphs received him in their bosoms from the Lord his father and fostered and nurtured him carefully in the dells of Nysa, where by the will of his father he grew up in a sweet-smelling cave, being reckoned among the immortals. But when the goddesses had brought him up, a god often hymned, then began he to wander continually through the woody combs, thickly wreathed with ivy and laurel. And the nymphs followed in his train with him for their leader. And the boundless forest was filled with their outcry. End of quotation. The notion that blacks lived in the south of the world was reported already by Hesiod in works line 527, who notices that during winter, the sun comes and goes over the community and the city of the dark-skinned man, end quote. The setting of the grotto of Nysa is described in Homer's hymns, number 1, lines 9-24. Quote, there is a place, Nysa, a mountain most high, burgeoning with forest, in a distant part of Phoenicia, almost at the waters of Egypt. No one crosses there by ships, for it has no harbor where curvy-tipped ships can ride. A steep cliff encloses it all round to a great height. But it grows lovely and delicious things in abundance, and lovely pastures. End of the quote. The steep cliff, which encloses the grotto all around to a great height, and the closeness of the grotto to the sea without harbors and boats, corresponds to the image on side B of the amphora, currently on the screen. The grotto is framed on both sides by high cliffs, and the sea in front of the grotto is without humans and suggests a sense of remoteness. Nymphs of Nysa are not unknown in the repertoire of late archaic and Severe-style Attic painters. They appear on a fiale by Macron, dated around 490 BC, again on a volute crater by the Altamura painter around 470 BC, and finally on a stamnos by the painter of Florentine Stamnoi around 470 to 60 BC. In late archaic times, the dream of distant places endowed with erotic seduction becomes topical. Protinus would like to go over the mountains with the naiads, as described in fragment 708, Campbell. Moreover, the archaic period is an age of important explorations of areas of the world, which until then were poorly known. This phenomenon determined throughout the late archaic decades the flourishing of the written genre of the description of the earth, as well as of sea routes. A noteworthy personality who in the late archaic age promoted this literary tradition is Scylax of Carianda, and his work, Circumnavigation of the Inhabited Parts of Europe, Asia, and Libya is attributed to him.
Probably the core of the description harks back to a work by this writer, but it was integrated several times until the third quarter of the 4th century BC. In this work, the author describes faraway places as Lotsi Amuni, the forest of Hesperides in Libya, in section 108. This forest is singled out for its great wealth of trees and of many and very useful fruits. Another beautiful land, full of cattle, is found near the Gulf of Syrtis, section 109. Then he describes the land of the Lotophagi, which was characterized by a great fecundity and productions of trees and fruits. He also specifies that the Libyans are very beautiful, their land excellent and fecund, with a great wealth of cattle, in section 110. Finally, beyond the columns of Heracles, the tall and very beautiful Aethiops are placed, described in section 112. The representation of these appealing black nymphs in the remote south of the world fits this contemporary idealization of southern regions quite well. From an artistic point of view, the depicted scene on the B side of the amphora offers, as far as I know, the first representation of the line of the horizon between sea and sky in Greek painting. Here. This fact suggests that the indication of the horizon was introduced in pictures already in late archaic Athens, and that the absence of other examples for this period is due to the total ruin of the contemporary easel painting. Finally, the close correspondence between the description of the grotto of Nyssa in the above quoted first Homeric hymn and its representation on the B side of the amphora suggests that this visual depiction depends on the corresponding Homeric poem, because some Homeric poems were regarded paradigmatic already in archaic times. Thank you, Antonio, for your paper. If there are any questions, please write them in the chat or ask them, or just ask, say that you have a question and we will give you word. Конец доклада. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. No. May I ask a question, Antonio? Can you hear me? Could you explain, please, this object, which looks like altar or platform in the center? What does it mean in the context of this representation of nymphs of Nyssa? Please switch on your microphone. You have to. Now you hear me? Yes. I believe that this is not an altar but a platform, because you can see that one of these hands is about to jump from this platform. This platform has the same shape of the platform of the so-called tomba del tuffatore, tomb of the diver in Paestum, and so it is a way to make platforms in the period of the late archaic, early Seventh-time period. In the tomba del tuffatore, it has also an eschatologic meaning. I'm not completely persuaded whether in this case it has also an eschatologic meaning. Maybe because the jumping into the sea is something meaning liberation already in the 11th song of the Odyssey. The 11th Rhapsody of the Odyssey. You remember that, for example, Odysseus is predicted
that a sweet that will come from the sea. Maybe there is also this second element. I take an occasion also to say something else. Just a decade or so earlier than this painting, flourished the painter Timon of Cleonai, who is told by Pliny to have that catagrapha invented, that he invented the representation behind the figure. Kata is behind. So I believe that maybe Timon of Cleonai created for the first time the horizon. Of course, the Kava paintings, pictures which did not survive. I hope you have answered your question. Yes, thank you. And this liberation might be connected with Dionysus, I think, yes? Because, for example, in the... Okay. Sorry, can you repeat, please? Okay, I think we'll discuss later. Thank you, Antonio. Thank you very much. I wish also to say another thing, I take this occasion, that the Homeric hymns were recited in Athens during the Panathenic Games, so they were very popular, and even this hymn of Dionysus, which was quoted, was known to the Athenians. I see here in the chat another question. What is the significance of the altar here? But I already answered it, that in my opinion it is not an altar. Yes. Okay. Okay. I have a question, if I may also. Antonio, thank you for the paper. I have a question. If this composition remained exclusively for the archaic time, do we know any only exclusively for vase painting? Do we know any examples or in the Hellenistic or Roman times? Because as far as I know, the Homeric hymns were very popular in Roman times. So is it exclusively for archaic time, or do you have any examples of such representation and such development of the composition later? First of all, in the archaic period, there is another example of guys jumping into the sea and swimming by the Archiological painter. I have an article in press on that in the periodical Acta Archeologica of Denmark, and students it will be out in Google, no, sorry, in Academia. And they are white girls, they are not blacks. After Alexander the Great conquered India, and the claims to have identified the Pisa, it's a city, an Indian city. Of course, Pisa is no longer placed near the sea. And so there is no longer possibility to make this type of representation of the grotto of Pisa in front of the sea. Thank you. Okay, thank you. Yeah, because Pisa became located Okay. Yes, and everybody knows where it is. There are no blacks there, and moreover, it is very far from the sea. Okay, thank you. Pleasure. Okay. Thank you, Antonio. Thank you very much for the presentation. And our next speaker will be Dr. Antonio Arcudi from Archeoclub d'Italia, and he's going to speak about the statuary group Europe on the Bull of Pythagoras of Rhegium. Следующий наш докладчик, доктор Антонио. И он будет говорить о скульптурной группе Европа на быке Пифагора Регийского. Hi everyone, do you hear me?
Okay, I can start. I'm Antonio Arcudi. I'm a freelancer scholar and I'm president of Archeoclub Naples of Italy. And so I try to talk to the European bulls of Pithagora. This paper is concerned with the philological analysis of the Skupta group of Europa on the bulls, made by Pythagoras of Rhegion around the first half of the 50th century before Christ, for the powerful city of Taras. It is known as most ancient source to be the first large-scale statuary version of the myth of Phoenician princess. Much has been delayed since the first half of the 19th century about this ghost sculpture, as the fragmentary and contradictory information gleaned by the ancient author and the discordant data obtained by the modern scholar still leave open the question as would in fact turns out the most celebrated artist of the Greek West. To the best of the studies questions, we will critical analysis of testimonies collected in the monumental work of German scholar Johannes Overbach, published in the 1878, entitled Die Antiken Schicksfullen zu Grisken der Bilden Kursten by the Griechen. The source called by Overbach on the Europa on the boots utilized from the all works are respectively the fourth book of Cicero's in the Vere Actio Secunde, the 50th book of Varros, de Lingua Latina, and the 38th book of Tatian de Sinan, Horatiad versus Contris, Gregos. In the first book of the Actio Secunda of Verrine, Marcus Tullius Cicero deals with the thief and the looting on the artistic work. These events were perpetrated in Sicily during the tenure of the Gaius Licinius Verres as praetor. Many of these were statues. Hence, the book is also known by the signs about the statues. Cicero sees the Europa on the bulls as several examples to the highlight and importance the sculptures and for the political, religious, and social institution of the main polis of Sicily and Magna Graecia, referencing the identity, value, attacked by their monuments. Analysis the Cicerone source, the information we are able to obtain about the group is essentially related to this topographical location in the city of Taras, near the sanctuary of the goddess Hestia. Moreover, not as minor use, Cicero does not mention Pythagoras as the author of the group, suggesting to an undeepened knowledge of the sculpture, use only one of many piles of evidence to strengthen his accusatory charge against Gaius Lucius Verres. For as account give the Marcus Terenzio Varro in his De Lingua Latina, the Roman scholar starting with an etymological analysis of the origin of the word Europa. Quickly mention the myth of the Phoenician princess, citing the version of the grammarian Mallius, whoever with his teacher, Lucius Aelius Stilichonis Preconius. The merit of the Varronian source lies its conscious but comprehensive knowledge of the bronze group of Pythagora. In effect, although indirect evidence remains, like Cicero, from Varro, we know not only the name of author and the location of the sculpture, but also the material from which the statue was made. Finally, we have the source of the Paleo-Christian theologian Tatian de Sinan, who in his opus Horatio versus Gregos initiated a discourse against the classical civilization, expriming its contest from Greek culture. In particular, its so-called catalogue of artists, or list of 37 statues visible in Antonine era of Rome, where it's possible to read the perceived moral of the pagans.
All these sculptures are placed in the topographical context that can formed with the area of Campus Martius, where the theater of the Pompeii, the Great stood. As a palace with apologists knew well signs, he claims to have attended many theatrical performances during his Rome sojourn. Although that list cannot be used to automatic reconstruction to original decorative program of Monumenta Pompeiana. His script is not merely a polemical rhetorical exercise, but the fruit of direct evidence of stages from the Greek world. If we cross the reference the soldiers, we clearly read the Pythagoras opus still enjoyed some fame between the 5th century before Christ and the 2nd century AD. Since the Genesis. Excuse me, Dr. Arkudi, we can see your presentation. Do you have any presentation? Maybe I have the problem for the presentation. Sorry. Maybe I can load in the chat room later, but now I have the problem. Sorry. You should send it to us, and we could just. We could present it. Yeah, if you can. There's an email address in the chat. Maybe is it possible? Okay. Yeah. Okay. Just, it will be yeah, so that we. Just a moment. Okay. So if we cross-reference of the source, we clearly read Pythagoras' opus still joined some fame between the 5th century before Christ and the 2nd century AD. So the genesis of the group can generally be traced to the first half of the 50th century before Christ. Moreover, from the Cicerone Verrines, we know that until 80 before Christ, Europe on the booth was still in Taras, and was Chetri is not involved in 2 sackings reported by Strabo. First deaths by the Carthaginians during years of the Annabellic War, and made by Romans after they conquest the city of Tara is in 2090 before Christ, when Quintino Fabio Maximo Verrucoso opposed the right of the state to live in the Tarentines with the day he read codes, as reported by Livy. Further, the corroboration from the passage of Varro, whose the lingua latina, composed between 47 and 44 before Christ, not only confirmed the present stage in the Polish still and in the Italian League during the first half of the 1st century before Christ, but placed an important terminal postquem on how when it was stolen by Romans. In this sense, Tatian's work, while not proving secure data of the original location of the group due to the frequent restoration of the Campo Marzio over time, remains an important testimony to the presence of the Pythagorean group in Imperial Rome, allowing use the established and terminate antequem. Therefore, we can advance the hypothesis that this exponent occurred in time span between the Augustan and Tiberius principes, when the city of Rome was the subject of impressive public work, then changed phase of urban with contrast work of art from Greece and Greek West. If the ancient source give us a partial picture of information that can be obtained about the sculpture, the information that can be obtained from the archaeological data is a semi-deficit. But in effect, through the might of Rome has remarkable a long-lived diffusion in the field of figurative art in ancient world, but is few round sculptures of important size. The sample is restricted to only 2 cases. The Gortinio group preserve, okay, well, thank you for your helping. The Gortinio cube preserved in London British Museum, and the bronze rear part of bull present in Rome in the Capitoline Museum. Of the marble group of Gortinia, the locally where the mythical tradition, the union between Zeus and Europa took place,
There has been much delay to whereward on in replicates the Tarantine group of Pythagoras of Reggio, as the work shows a careful execution of those details of the main Magna Graecia sculptors famous. The great care with which the hair masses, the mask of bombs, and the veins of the bull are recorded, together with the rendering to the prey of the Immation, which covers the torso figure of Europa, have led many scholars to speculate that the group is a copy of the bronze original by Medi region master around to the first quarter of the 50th century before Christ. I know, according to Romeo's analysis, the thesis seems to rest as Scali. The foundation signs the clothing of the princess is stylistically inspired to the model from amateur phases of classical age. Thus, the Gortinians group could likely be a Roman copy made by a local workshop from original of mine 50th century before Christ. Of definitive interest of the remains of the bull of considered science that can be seen in the Hall of Bronzes in the Capitol Museums in Rome. The components of the statue refer to the left flank and the lumbar portion of body. The correspondent quarter of the tail were found in 1849 in an underground room of Vicolo of the Palme, today Vicolo dell'Atleta, in Trastevere. The area of discovery account to the hypothesized through the former was a contribution signed by 4 hands by Parisi Pesicce and Touch. Was the 2nd century AD, but complex, transformed in late antiquity or medieval times into foundry. Thus, these large fragments of the bull were intended for casting like many other bronze statues. Is a fortuitous circumstance had not prevented it. The remains subject to restoration operation of archaeometric analysis have establishment that the work is the 50th century before Christ, original made using the lox wax technique, which the regard to possibility of identity of this work, Pesicci Patricio wanted to recognize in the remains of this sculpture Europa on the bust by Pythagoras of Reggio, since the presence of the small walled area on the right side of the bull lead the scholar to hypothesis that a figure was originally set on the animal. The thesis advanced by Patrizzi is support Booth's archaeometric data and some stylistic features related to the anatomical rendering on the fragment on the bull, but the lack of any element related by the presence of Europa does not complete the rule of the other theory advanced about the sculpture. In fact, Lori and Touchet interpreted the bulls as a sacred statue exhibited in the temple of the form. The restoration on the animal flank would be nothing more in signs of removal of dorsale, a white band of cloths that was placed on the back of the beast led to the sacrifice. In spite of this, the bronze from Capitol Museum remains the most accredited archaeological find on the question regarding its identification with Pythagoras, Europa on the bust group, and that he provide otherwise is appropriate to continue looking for elements that can enrich the debate as done in the recent contribution of Daniele Castrizio. Despite of the large most of extinct evidence of the mythological theme, in the fact that there is not the script of Pythagoras sculpture by ancient author, greatly completes the possibility to find an iconographic comparison. Although Pythagoras was famous essential reproducing heroic news. We know that at least one his work was draped. In effect, from account reported by Pliny the Elder and Athenaeus, we lead an anecdote concerning the bronze statue of the chitarist Cleon of Thebe,
a fellow before Fleming in the city conquered by Alexander the Great, in a board of the coins in the bowl on the sculpture image. Return after 30 years, the man found a little treasure, and from there the statue of Citharete was naked Diadegus, the Regulus. This episode demonstrates we don't should not roots to possibility of draped and full complex Europa, as they speak in the most archaic iconographic scenes, just we as not cannot totally respect to the possibility that bronze artists were represent to the maiden nude or parchment closet, or she probably seemed to have been made. In this sense of considerable interest is the discussion initiated by several scholars on the possibility to find a useful correspondence to compose a compositional scheme from the group thanks the reproduction works of local workshop of high craftsmanship in southern Italy. In this regard, an architectural earthwork found precisely in Taranto, which was a fragment of the feminine torso completely uncovered up the east grade in the cloak grade from few fold, as attacked some attention. The identification with the figure of Europe reigning on the bull, its derivation from Pythagorean group, has been proposed by George Vallet, who was its torsion of the torso dynamic rate in context to direction of the bull's run. Such a scheme, according to Vallet, which presents Europe in perspective with her arm raised in act of the supporting the zwerning, well above her head. In new compare in the traditional typology of late 60th and early 50th century before Christ iconography. In fact, until the first half of the 50th century before Christ, Europa was represented generally with her body in a perspective and hand in profile, climbing with the boots, hands, and the back on the running bull. While for Alfonso de Franciscis, who considered the Vallet proposed chronologically too distant to be iconographic derivation of Taranto sculptor group, it was a viable alternative, another terracotta from Rosarno. That chronologically seems to be close to Pythagoras' opus, and which present that search for monument that's its particular characteristic of sculptor's art. Instead, Sebastiana Lagona, talking up the Vallet, is broken to discussion by find echoes of Taranto clay model in a mirror found in Locri, dated around 450 before Christ. For Lagona, the rarity of this figure composed in its very period may suggest the prototype was persistent could also indicate, but some works from Roman period, in which same iconographic pattern returns. Mention is made is regard on Pompeian painting, in which expect the production of the prototype to which the Taranto terracotta is traced apart and coin series meaning of voluptuous in the 1st century, when the group appears similar with the variant of Europe to her gaze behind her. Next slide, please. The coins exactly. I'm sorry, you have just around 2 minutes, okay? Because okay, I must finish. I promise. The myth of Europa is very ancient. The literature search and related iconographic transposition of the myth bring out the precise connotation of geographical character and the figures of Europa, and they're fundamental to understand the toponomastic meaning that's with attribution for the Aegean area alone later, with the phenomenon of colonization to the territory occupied by the Greek in the West. In this sense, the rape of Phoenician princes take a very important geopolitical and cultural values for the community of polis of South Italy and Sicily, becoming to all intents and purpose to metaphor of the transmarine migration that's occurred in down on 8th century before Christ. In this context,
The might of Europe arrived in Iapygia, Antica Puglia, and particularly in the Ionic art, the Gulf of Taranto, when the city of Taras would be found at the end of the 18th century before Christ, which from the first quarter of the 6th century before Christ would be involved in continuing clashes with the indigenous people of Peucedi and Messepi for the control of ceremony, territory, and defense of police borderlands. With the later, the Tarantists would achieve to victories within 480 before Christ and 470 before Christ, celebrated at death to splendid Donatus. But the fortunes of the conflict would sever and lead to the what's called Herodotus, the bloodless of the defeat suffered by the Greek, involving not only the Tarantus but also the region allies led by Nicetos. It is still most delayed where this event took place after the two Tarantic victories or between them. It certainly caused the change of political regime in the two cities, also responded to by Diodorus Siculus in a chronological span between 473 before Christ and 467 before Christ. In this complex scenario should include the opus of the master from region, which already mentioned by Cicero, assuming inestimable value for the Greek identity of the city of Taranto. In fact, the Italian polis stand in the geological clashboard of the Ionian arc as the most extreme border bulwark on the Greek west. And this group of region broad axis sums up the political manifesto in its mythological graphic theme. The sculpture was included in the decorative context of Acropolis, identifiable with the present area of old city of Tarentum, and placed probably within the temenos of the sanctuary of the goddess Hestia, one of the most sacred and important monuments of Agora. The group many have been made at between the defeat inflicted on Tarentines and Regines and overthrown the oligarchic system. With Taranto broke the democratic form of regime, and in Regio the ousting the tyrant regent Nicetos. The late event may be result in Pythagoras' decision to leave Italy in favor of moving in Peloponnese, thus launching his successful career of a sculptor of the most important athletes and Panhellenic games, and remained by ancient authors as one of most important masters of Greek art, on a par with the like of Myron, Phidias, and Polycletus. This is my finish. I finish. Thank you for attention. If you have any question, I leave the space of colleagues. Thank you very much, Dr. Arcudi. Unfortunately, we do not have time for questions, and if you have any, you can write it in the chat. I know. And, you can answer. Okay, I'm ready for answer. Okay, thank you. Thank you so much. И мы продолжаем. Да, пожалуйста, дорогие коллеги, не забывайте про регламент. Dear colleagues, don't forget about our 15 minutes limit. And our next speaker is Manuel Castellucci from the University of Naples. And his topic is the symbol of the beast, the animal style art of ancient Caucasus. Следующий наш докладчик, доктор Мануэль Кастеллуччи, и его доклад «Животные и символы. Звериный стиль в искусстве Древнего Кавказа» на примере бронзовых поясов. Спасибо большое. Доброе утро всем. Hello, Tomasz. Hello, Nadia. Happy to see you again. I hope you can hear me well, everyone listening. Apparently, it works fine, right? Perfect. So yes. I'm going to share my screen.
Tell me something if you see, if it works. It Whatever you are able to. It works fine? Yes, yes, it works. Perfect. So I start. I will be on time because in 20 minutes I also have to start my class at university. So I want briefly to focus on some specific highlighting about the ancient art of the native population of the Caucasian area. I choose this somehow dramatic title, The Symbol of the Beast, as a representation of the whole animal world, not just a specific beast, of a specific animal. And I will focus especially of one of the main support on which the heart of the ancient Caucasus was expressed, so metal works and especially metal belts. This title is not my copyright, of course. It was chosen many years ago by an American scholar, Dagny Carter, who used this title in order to offer a general overview of the heart of the Eurasian population, especially during the first millennium BC, mainly the nomadic art of the Eurasian steppes. Everyone knows how in this period the artistic expression of the Eurasian nomads are mostly expressed by representation of animals with specific characteristics such as the transformation and the movement of the bodies of the animal, which has been labeled by Rostovtsev many years ago as the animal style. Usually nowadays we consider as animal style most of the art expressed from the very beginning of the first millennium BC throughout even till the emergence of the the nomadic Turkish population in the earth. So the animal styles is the typical marker, the passport of this nomadic population wandering throughout the Eurasian steppe, and it is especially codified on some specific images, on some specific animal, on some specific feature, like the fighting of the beast with a deer, the transformation of the body, representation of horses, and so on. And it is the main representation of this supposedly Iranian-speaking world, starting from the Hungarian plain till the Altai mountains and bordering with the Achaemenid Empire. And this animal style has been tracked also chronologically, which is distance origin can be found somewhere in the Mongolian steppe, as expressed in the late Bronze Age by the famous deer stone, slab stone decorated with animals design, then goes through the century, like in the kurgans in the Altai mountains, such as Arjan, and finally, by the 7th century, it reached also the European steppe, like in the northern Caucasus, on the northern Black Sea coast. And here it comes with the matter of the Scythians in the northern Caucasus. It is a topic which has been highly discussed, well stated. By the 7th century, Scythian or Cimmerian groups are involved in military expedition and raids in the Near East. They acquire booty, they acquire craftsmen, and some of these objects are still recovered in their homeland, in the North Caucasian place, with kurgan have revealed both objects decorated with the typical animal style as well with Near Eastern influences. But in the Caucasus art, actually it took a different way. The native population of the northern and the southern part of the Caucasus can be tracked far back up to the 4th millennium BC, like in the North Caucasus with the Maikop culture, and in the southern with the Kura race, and later on with Trialeti and other culture. We don't have actually for such period in the 3rd and the 2nd millennium BC so many works of art.
and usually even fewer express some kind of figurative arts. We have on pottery representation of geometric design accompanied by single or just a couple of few animal design, mainly expressing birds, stags, ibex. Then we have, of course, the world famous silver goblets and silver vase from Maikop in the northern Caucasus, from Karashamb in Armenia, Trialeti in Georgia, and yet they show a very ambiguous art because it's still very discussed if this design are made as expression of the native figurative concept knowledges, or as many on the contrary suggest there is a distance influence of Mesopotamian art. And yet, despite creating this complex decoration, procession of human and animal, probably even deities, the amount of animal represented is very limited to the typical creature of the Mesopotamian war, which are essentially lions and bulls accompanied by somehow deer. It was only toward the end of the second millennium that in the whole highlands south of the Caucasus, also comprising northern Iran, eastern Anatolia, that the whole landscape witnesses remarkable transformation. There is a dramatic change in many interrelated aspects regarding settlement, funerary customs, probably even ethnicity. It's the same time when the supposedly Iranian population are coming in the Near East toward the Zagros. So in the Southern Caucasus emerged many related culture which expresses the art with a dramatic increase in metalworking production, because it's this, at the end of the second millennium, the main support on which express artistic, stylistic design is metal objects. There is an incredible production of metalwork. This is the period and area which witnesses probably the highest metalworking production in the world, Western Asia, in the second, first millennium and even later. And all type of support are used for decorative ornaments and especially weapons. But the most interesting support and object that I would like to focus today is metal belts. They are indeed belts, thin sheet metal plug made of bronze or other copper alloy, which are worn by the owner on the waist and with whom he is buried. We almost always find this type of objects in the archaeological context within funerary context, within graves, where it accompanied the deceased along all other funerary sets, such as weapons, jewelry, potteries, and so on. And they are recovered in male graves, female graves, even child graves. So there is a pretty average amount of evidence from the archaeological context itself. And they are mainly decorated with repoussé technique, so decorated from the back. And what they express. So nowadays we know about 400 pieces, all of them recovered from archaeological excavation, some of them well published, some less, but we at least can establish they are not fake objects, something that regards other type of metalworks even in the same period. And what they express, we have plain belts with no decoration, we have belts with just geometric design, plus we have a big corpus with complex figurative designs, and they represent all kind of scenes. Many times these animal and human figure are placed together without any apparent order. Many times they are placed horizontally in one or plus register, showing some kind of procession of animals, procession of people. But one very interesting fact is
the amount of beasts which are represented of them, which are essentially, they express the living animal world of the surrounding landscape. The most featured animal is the deer. And it's very interesting, the will of the craftsman to represent two different kinds of deer by highlighting the difference of the antlers of the animal. Plus, we have different design according to the place or the time. And this is one of the most represented animals. Sometimes isolated, sometimes employed in living scenes like two deer fighting in the period of the main season, or feeding from a tree, or resting, or employed in some sort of procession, which we could have like a cultic role, because this is, you can see the first figure on the right, he wears some kind of animal costume, and then we have a chariot, then we have a standing human with a bow, and a series of animals, among which a deer. Somehow it could be interpreted as a funeral procession. And we have some case where in an archaeological context, deer have been buried accompanied a deceased, placed how they drive a chariot to the underworld. Apart from deer, we have all type of stag and ibex, which are usually conventionally represented with the horn pointed back. Then we have horses. We can clearly recognize horses, or alone, or especially when they are employed for warfare, like cavalrymen, or for driving chariots. Then we have lion and wolves. Even here, there is the specific will of the craftsman to separate these two types of animals. Lions, in feline in general, they have open mouth, they have jaws, they have a long pointed tail pointing back, whereas the wolves have this long, thin mouth, snout, and a short pointed tail. And they are also used to represent some specific scene. For example, wolf in this belt on the left, they are hunted by horse archers, or they are accompanied together with lion in this other type of composition. Plus, a very well represented animal are birds, like the family of birds, different type of birds. Usually they are used as a filling motif, representing a shorter version in order to fill the empty space between main figures such as human, deer, or lion. Plus, singularly or isolated, we have other representation that can be turtle, rabbits, frogs, snakes, wild boar, dogs, a lot of fishes. Even in this case, many of them are used as a filling space, but it's very difficult to track the real meaning of this isolated creature, whereas for lion, deer, we can suggest somehow a symbolic meaning. And this is one of the most interesting things. The only animal of the surrounding space which is never represented is the bear. And this is another interesting fact, because bears are very seldom represented in art. There can be a lot of reason for that. And this, we have other, the tracking, coding the real meaning of such representation is very difficult, because we know essentially nothing about the religions of these people. No sanctuary or temple have been well excavated or published, so we can only suggest some interpretation about the role that these animals played in this cosmological world of such population. Unfortunately, all these figurative landscape world came to an end toward the 8th century BC, when a large part of the South Caucasus were conquered by the Urartian kingdom. And with the Urartian kingdom, which take is
artistic influence from Mesopotamia, and which is well expressed by a large amount of context. Essentially, the Mesopotamian, the Neo-Assyrian style became predominant, and so became predominant a monotonous and repetitive art, where bulls, lions, and fantastic creatures are massively copied and reproduced without the fantasy of the earlier century. And this regard also the period following the fall of the Urartian Assyrian kingdom and even the Achaemenid Empire, because even during the Hellenistic period, new forms, new style emerge, and this long century-old animal tradition is completely lost. And with that, thank you for your attention. I went perfectly on time. Thank you, Manuel, for your presentation and for being in time. And we can ask questions quickly. Please, do we have any questions? I do have one question quickly. So thank you for showing us all these very interesting scenes and very interesting animals. The question regards the other subjects. How represented are scenes of combat between people, like between warriors, war scenes, battle scenes between people, not hunting scenes, but battle scenes in belts? Do we find them? There are just one. Can you hear me? Because sometimes the internet. Yes. Lost. Okay, there is only one belt which shows combat scenes. Only one, and essentially show a row of infantrymen armed with spear and shield and helmet, moving toward something two cavalrymen. But unfortunately, the belt is broken, so we have just fragments. On the other hand, we have isolated representation on a war chariot or especially horse archers, and this is a very interesting fact because it's one of the oldest representation of horse archers. But we don't have like this warfare representatives. On the other hand, if you look at the archaeological context, graves, settlements, we notice how it's a very militarized society, which essentially live in a permanent state of conflicts. Yes, thank you. Thank you, Gio. Thank you. Any further questions? And I have a little one. You've told that these belts were found in the graves of women and men, both. And do we have can we find any iconographic differences between them? No, no. There is no iconographic difference, let's say, between the rich and the poor. Sometimes we found a very rich grave with an incredible funerary set, but with a simple plain belt. Then we found a very poor grave with a couple of pottery vases, one spear, one bronze bracelet, and an incredibly decorated belt. So there is not a general rule like rich belt for rich people or a belt with animal or armed people for male or for female. No. Also, there is another fact. Many of these graves were excavated 180 years ago, even 150 years ago. So they have not been correctly studied, or in some cases, bones were not well preserved. But there is, this general assumption, okay, I found a grave with weapons, it's male. It works for 90% of the cases, but there is the 10% which we should consider. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, we can let you go to your students. И дальше мы продолжим
вот эту тему животных и тему оленей в следующем докладе. Это доклад Марии Нинаховой «Охота на оленей в декоративной программе Кузаменского саркофага из Музея истории искусства в Вене». Our next speaker is Maria Ninachova, and her topic is deer hunting in the decorative program of the Clazomenian sarcophagus from the Kunsthistorisches Museum in Vienna. Добрый день. Good morning, good day. Let me continue with dear topic, and I do apologize for my representation in Russian, but anyway, you can follow my presentation, and if you have some questions and would like to clarify some points, please ask me. I will be very happy to answer. And let's start. Охота на оленя в декоративной программе Клазоменского саркофага из Музея истории искусства в Вене. В данном докладе речь пойдет об одном изобразительном мотиве, на который мы обратили внимание, изучая фигуративную декорацию клазоменских саркофагов. Эти саркофаги, выполненные в терракоте и расписанные в чернофигурной технике, представляют собой особую группу памятников, которые создавались на территории Ионии в VII-V веках до нашей эры. Сцена охоты на верхней панели саркофага и собрания Венского музея во многих отношениях уникальна. Во-первых, это единственный известный нам случай появления подобного сюжета в декорации данной группы памятников. Во-вторых, с точки зрения иконографии, сцена имеет ряд особенностей и выделяется среди других подобных изображений в искусстве Греции. В динамичной композиции представлены два скачущих рядом сопровождения собаки, охотника, всадник с копьем и возничной колесницы, преследующий трех оленей или косуль. Судя по положению руки возничего, он также мог быть вооружен копьем. Венский саркофаг находится на реставрации, поэтому нет возможности получить его цветное изображение. Однако мы вполне можем судить о характере и стилистике декора клазоменских саркофагов рубежа VI-V веков до нашей эры. Это чернофигурные росписи на светло-охристом фоне. В силу повреждений и утрат они не сохранили всей живописной красоты и яркости росписи, о которой частично мы можем судить, например, по амфоре из Эрмитажа или по небольшим фрагментам клазоменской керамики из Навкратиса. Декоративные программы саркофагов довольно жестко регламентированы. Композиции на верхней части рамы никогда не повторяются в точности, но чаще всего здесь представлены симметрично построенные батальные и агональные сцены, а также геральдические композиции с участием воинов и колесниц без выраженного нарратива. Очевидно, что декор на Венском памятнике в эти схемы не укладывается и требует отдельного изучения. Появление сцены охоты на оленей в столь значимой части декорации побудило нас обратиться к этому сюжету. В докладе мы постараемся оценить роль и степень популярности этого мотива в искусстве Ионии в период архаики и ранней классики, определить возможные истоки и вариации иконографии, а также интерпретировать его значение в контексте погребальной декорации. В период геометрики и ориентализирующий стиль образ оленя включался в анималистические фризы. Затем изображение, собственно, охоты на льва, кабана, оленя получает распространение в искусстве Аттики и Коринфа. Они отражают единый способ пешей охоты и преследования животных с копьями, оленя, как на коринфском кратере Рита, кабана, как на вазе Франсуа, и льва, как на вазе Киджи. С точки зрения иконографии, к охоте венского саркофага ближе всего сцена на Коринфском кратере, где мы видим юношу, преследующего двух оленей. Как и в случае с саркофагом, здесь представлена разомкнутая динамичная сцена преследования, занимающая все живописное пространство и направленная слева направо. Сходную трактовку сцены оленей охоты мы находим на двух церетанских гидрях, которые датируются тем же периодом, что и наш саркофаг. На них представлены сходные сцены преследования нескольких оленей охотниками, хотя есть и различия. На сосуде из Лувра животных атакует всадник, одетый в хитон и короткий плащ, а на гидре из Бостона двое обнаженных пеших юношей с луками. Ученые единодушны в атрибуции церетанской гидры и ионийской мастерской в Этрурии, а некоторые прямо говорят о клазоменах.
Близкую по характеру сцену мы видим и на килике, который также был найден в Цере и тоже приписывается мастеру из Восточной Греции. Другой пример происходит из Биотии. Несколько всадников с копьями преследуют оленя или косулю на конфаре из Гарвард. К сожалению, его провинанс неизвестен, однако сравнение, например, с фрагментом клозаменского саркофага и терракотовой символы из Фасоса демонстрирует явное иконографическое и стилистическое сходство. В целом, эту композиционную схему мы склонны считать характерной именно для Ионии, хотя впервые она появляется в вазописи Коринфа еще в ориентализирующий период, что, вероятно, свидетельствует о ее передневосточных истоках, о чем еще будет сказано дальше. Параллельно в искусстве Аттики во второй половине VI века до нашей эры утверждается принципиально иная схема. Вместо динамичной сцены охоты и преследования мы видим ориентированную на центр, формализованную геральдическую композицию, где всадники и пешие охотники, вооруженные копьями, фланкируют животные. И часто олень предстает в коленопреклоненной позе или смотрящим назад, в жертвенном положении. Характерные примеры украшают крышку антической амфоры из Британского музея и горлышко амфоры мастера Клеофрада, где представлены всадники с копьями, преследующие оленя в коротких плащах и восточных головных уборах. Джудит Беринджер особо отмечает появление в аттической вазописи изображения охотников на кабанов и оленей в восточных одеждах, ориентировочно с 520 года до нашей эры. Другим важным отличием от Ионии можно считать подчиненное положение изображения охоты по отношению к батальным, агональным и симпосиальным сценам. Выбивается из общего ряда памятников фиала рубежа VI-V веков до нашей эры, которые Джон Бизли атрибутировал аттической мастерской. Здесь примечательны и выбор формы чаши, и сама роспись. Фиала – это драгоценный предмет, который пришел в греческую культуру из парферналии восточного банкета. Ее изображение появляется в древнегреческой вазописи на рубеже VI-V веков до нашей эры. Роспись представляет охотников, преследующих оленей на фоне лесного пейзажа. И хотя композиция в силу округлой формы чаши замкнута, лежащая в ее основе схема схожа с клозаменской. Происхождение такого рода изобразительной схемы, особенно появление пейзажного мотива, а в случае с клозаменским саркофагом изображение колесницы, как нам кажется, следует искать в искусстве Ближнего Востока. Так, весьма близкие аналоги колесничной охоты на оленя мы находим среди более ранних памятников Малайзии и Сирии, например, в сиро-хетском рельефе IX века до нашей эры из Лувра. Считается, что он был создан для правительств царства Мелит, современная Малатия, Восточная Анатолия, Марадаши, и сочетает в себе черты месопотамского, сирийского и хетского искусства. Вспоминаются также знаменитые ассирийские охоты на львов из дворца Ашурбанипала II в Нимруде и Ашурбанипала в Ниневии, где царь и его приближенные охотятся на колеснице с луком и копьями. Что касается охоты на оленей, то здесь мы видим изображение деревьев, рощи как указание на место действия, а животные представлены в стремительном беге, как и на росписи Каринского кратера иврита. Примечательно, что в одном из немрудских рельефов божество держит в руках пятнистого благородного оленя для жертвоприношений. Ионийцы также будут акцентировать в росписях яркий окрас этих животных. Финикийское блюдо, найденное в Греции, служит примером изображения пешей охоты на оленей, созданном под явным влиянием Ассирии. Таким образом, ассирийское и сиро-хетское искусство может быть одним из источников для ориентализирующей иконографии охоты на оленей в греческом искусстве. Те же влияния отразились в изображении колесничей, охоты на оленей на архитектурных терракотах фригийского Гордина и алийской Ларисы на Герме. И если в первом случае сходство отдаленное, основанное на совпадении основных элементов, то во втором мы снова видим явную иконографическую близость к более древнему сиро-хетскому образцу. Еще одним источником, вобравшим в себя предыдущий опыт, вполне могло стать искусство ахименидов, под контроль которого после падения Лидийского царства в середине VI века до нашей эры перешли греческие полисы. Замечательные примеры преследования оленей, но не на колесницах, а всадниками, вооруженными копьями, иногда в сопровождении собак, мы видим на ахименидских печатях. Все перечисленные памятники либо прямо соотносятся с царской властью, либо связаны с заказчиками высокого статуса. Это свидетельствует о включенности охоты, в том числе на оленей, в круг образов, востребованных персидской и проперсидской элитой. Нет ничего невозможного в том, что ионийцы использовали в своем погребальном искусстве эти мотивы и связанные с ними идеи. Как не раз отмечали исследователи, несмотря на политическое и военное противостояние греческих полисов и империи ахименидов, в культурном отношении имело место
имели место многочисленные влияния и заимствования. Греческие или близкие моноталистские мастера были задействованы в эхименидском строительстве, в создании произведений таревтики и глиптики. Имело место и обратное влияние. Даже в Аттике внимание к сюжету охоты с восточными атрибутами связано, по мнению Джудит Беринджер, желанием афинской аристократии подчеркнуть свой важный для полиса статус в непростой ситуации падения тирании. В разрезе этого внутреннего противостояния элементы персидской культуры оказались востребованы греческой элитой. В идеологии ахименидов охоте отводилась особая важная роль обучения золотой молодежи, более того, сам царь охотился вместе с ними. Не случайно Ксенофонт называет охоту государственным делом. Царские охоты устраивались в специально созданных парках, восходящих к ассирийской традиции. Они были частью большого архитектурно-паркового комплекса, включавшего дворец и сад или парадиз, чье идеальное внутреннее устройство служило символическим отражением высокоорганизованного мира империи. К сожалению, археологических доказательств существования таких комплексов было найдено не так много. Один из самых важных и пока единственный на территории Ахименидского Ирана – это комплекс Пасаргадов. В начале 2000-х были обнаружены на севере империи остатки дворца сатрапа с садом V века до нашей эры в Каракамирли, современный Азербайджан, а также сады того же периода предполагают в Рамат-Рахели и Самарии на территории современного Израиля. Это может служить подтверждением свидетельств письменных источников, что таких комплексов было больше на территории империи. Например, Ксенофонт говорит об основании Ксерксом в 480 году до нашей эры в Келенах, Южная Фригия, дворца и охотничьего парка, разделенного на равные части рекой Меандр. Также Кир повелел своим сатрапам подражать ему во всем и, помимо всего прочего, вести своих придворных на охоту. Элспет Дюзенберг считает, что в территориально близких ионийским полюсам садах несколько сатрапов организовывали парадизы и парки. Можно допустить, что знатные греки были хорошо осведомлены об этой ахименидской традиции. Свидетельством того, как глубоко персидские идеи проникали в греческую культуру, может служить рассказ Ксенофонта о создании ими священного участка Артемиды в Скилунте, в том числе предназначенном для ритуальной охоты на кабанов, лани и оленей. Возможно, что участок, приобретающий в силу посвящения и сакральный оттенок, повторял ахименидский тип охотничьего парка. Клозаменский саркофаг из Венского музея датируется периодом между завоеванием греческих полисов и в середине VI века до нашей эры и восстанием в 499 году до нашей эры. В это время ионийцами была предпринята попытка обозначить свою этническую идентичность и создать свой союз панеоний. Тем не менее, противоставляя себя персам, знатные клозаменцы вполне могли продолжать ощущать себя принадлежащими с ними к одному социальному слою – аристократии. Помимо греческих, аристократических и сакральных, охота на оленя могла обладать и устойчивыми погребальными коннотациями. Ариан в Анибасисе описывает гробницу Кира, расположенную в священной роще, которая в свою очередь приобретает значение райского сада. Это мог быть все тот же царский парадиз или любой рукотворный парк, если речь шла о знатном человеке. Связь прекрасной цветущей природы с местом последнего успокоения героев также вполне была созвучна греческим представлениям о загробном мире. В заключение отметим, что... Да, все как раз. Нет, все было хорошо. В заключение отметим, что мотив колесничьей охоты на оленя был известен в искусстве второго тысячелетия до нашей эры, судя по таким предметам, как золотое кольцо из Микен, вероятно, критской работы, или шкатулка из слоновой кости с Кипра. Однако эти редкие и далеко отстающие в географическом и временном отношении вещи вряд ли оказывали принципиальное влияние на искусство ионийцев первого тысячелетия до нашей эры. Скорее, это результат ориентализирующих влияний, которые стали актуальны в период персидского господства и нашли на короткий период отклик в клозаменском искусстве. Причину использования мотива охоты в ориентализирующей иконографии мы видим в влиянии ахименидской аристократической идеологии. В отсутствии этнического, языкового, религиозного единства персидская концепция аристократического поведения служила объединяющей основой для элит анатолийских территорий, тесно взаимодействующих с ионийскими знатными родами. Персидская охота стала одним из символов этой элитарной самоидентификации. Ее изображение на клозаменском саркофаге не обязательно свидетельствовало о лояльности ахименидскому царю, но служило универсальным визуальным знаком, понятным среди греческой и любой другой анатолийской элиты времен персидского господства.
Мотив охоты на оленей мог содержать в себе сразу несколько важных посланий: принадлежность к аристократическому сословию, героические коннотации, надежду на подобающий статус умершего, загробное существование. Выбор не батальной, а охотничьей сцены, возможно, обусловлен молодостью погребенного. Динамичная композиция преследования созвучна агональным сюжетам, таким как скачки или колесничные гонки, характерным для декораций клозаменских саркофагов рубежа VI-V веков до нашей эры. Единичный случай изображения мотива преследования оленей на саркофаге может быть обусловлен сохранностью памятника. Однако более вероятно, что в силу поражения в ионийском восстании и ухудшения положения клозамен подобную ассоциацию уже не находили должного отклика в клозаменском обществе. Спасибо за внимание. Спасибо большое нашему докладчику. Есть ли у нас какие-то вопросы? Do we have any questions to our speaker? Может быть, в чате что-то есть? Нету? Ну, it's clear. Ну, может быть, вопросы появятся позднее, можно будет их написать в чат, и, соответственно, Мария на них ответит. Еще раз спасибо большое за доклад. И мы переходим к нашему следующему сюжету. Это будет доклад Анны Алексеевны Трофимовой, Государственный Эрмитаж, о новых находках, вернее, о новой находке в Херсонесе, о рельефе со сценой Амазона Махи. I'm happy to introduce our next speaker, Anna Trofimova, from the State Heritage Museum, and her topic is "You Find from Херсонес, a relief with the scene of Amazon Machia." Дорогие коллеги и друзья, мне даже сложно выразить свои эмоции и передать, как мне приятно быть сейчас здесь вместе с вами. Я очень рада, что эта конференция продолжается и так хорошо развивается, и она очень важна для Эрмитажа, для Петербурга, так что спасибо вам большое за совместную работу, и я сейчас особенно хочу тоже еще приветствовать иностранных участников и коллег. Dear colleagues, dear friends, I'm extremely happy to hear your voices, to see your faces today, and I hope we will meet very soon on the next scientific meetings. And let me say that it is very important for the Hermitage, for St. Petersburg, to be here together today. Я сегодня расскажу о новой находке из Херсонеса. Презентация будет по-английски, я имею в виду подписи в слайдах и текстовые слайды, но я буду все же говорить по-русски для того, чтобы все участники могли ознакомиться с содержанием доклада. И, пожалуйста, если какие-то вопросы возникают, то по-русски, английски мы будем тут же на них отвечать. Сегодня я расскажу о новой находке из Херсонеса. Это очень большой проект раскопки южного пригорода античного Херсонеса, которые начались в 2021 году. Целью является создание большого археологического парка Херсонес-Таврический и его хора. И вот эти очень большие масштабные раскопки ведутся и ИМКом, Институтом археологическим Российской Академии Наук, при участии Государственного Эрмитажа, Археологического музея Херсонеса, Института крымской археологии и, в общем, других участников.
Это вот вид раскопок мы сейчас видим. Это именно южный пригород Херсонеса. Ранее на территории этой находился военный городок, поэтому они много лет не подвергались исследованиям. И вот сейчас вот эти раскопки проводятся. Ну вот одним из самых интересных открытий этих раскопок было обнаружение комплекса, большого погребального комплекса, потому что территория эта стала использоваться как некрополь, ну, в классические и в эллинистические времена. И, в общем, собственно говоря, мы видим все виды погребений здесь, ну и совершенно новые, такие вот уникальные для Северного Причерноморья. И вот один из самых эффектных – это комплекс, который идентифицируется как Героон, то есть погребение какого-то высокопоставленного, важного гражданина Херсонеса. Мы сейчас видим его нижнюю часть. Саркофаг, он был закрыт, в нем находились останки погребенного. Но в верхней части был высокий подиум, такой пьедестал, по аналогии с наисками, погребальными храмами, ну, широко известными в других регионах Средиземноморья, с ионическими колоннами и статуей погребенного. И вот на территории, мы сейчас видим на экране архитектурные фрагменты, которые были найдены там же были найдены фрагменты керамики, терракотовые статуэтки. Ну вот самое интересное в плане, ну, вот, идентификации и вообще интересная, потому что это скульптура, находка – это фрагмент мраморного рельефа, известнякового, прошу прощения, рельефа с изображением сцены Амазона Махии. Ну, скульптура для Северного Причерноморья редкость, и должна сказать, что в ходе этих раскопок ее находят все больше и больше. И, в общем, не успеваешь даже как-то и датировать, и исследовать. Но это, конечно, очень отрадное явление. И этот рельеф отчасти позволил и определить вот как бы всю конструкцию, реконструировать ее, понять ее смысл и характер. Итак, рельеф вырезан на лицевой части каменного блока и представляет собой, ну, вот такой фрагмент горизонтального фриза. Он небольшой, 22 сантиметра, высота на 20 ширина. Композиция, состоящая из двух фигур, вписана в узкое поле, ограниченное сверху невысоким выступом карнизом. Высота фигур почти равна размеру плиты. Головы упираются в верхнюю грань, ступни расположены на нижней грани. Ну, на рельефе представлен греческий гоплит в динамичном развороте, в движении влево. Упершись, он стаскивает амазонку, хватившись за ее длинные волосы, с коня. Ну, конь с амазонкой при этом движется в обратном направлении. Под фигурой коня ее упавший щит. Иконография сюжета, представленного на рельефе, хорошо известна. Это одна из сцен, которая включена в многофигурную композицию битв амазонок и греков, типичную для искусства классического и раннеэллинистического периодов. И вот принято считать, что она восходит, сам по себе мотив, к картине Микона, расписавшего пеструю стою. Далее повторяется в Амазона Махии на щите статуи Афины работы Фидия. Вот мы видим и уменьшенную копию римского времени с левой стороны, а также реконструкцию с правой стороны. Ну, это неотический рельеф, который повторяет сцену хватания за волосы, ну, правда, не конной, а пешей амазонки. Эта сцена хватания за волосы и стаскивания с коня известна на фризе храма Аполлона в Басах около 400 года до нашей эры. Далее в римское время она в разных вариациях, в эллинистическое римское время в разных вариациях она повторяется. Здесь мы видим амазонку с Гераклом. Ну и самая близкая аналогия нашей херсонесской сцене – это крайняя левая мизансцена на саркофаге, известном саркофаге из Венского художественно-исторического музея, саркофаге, найденном в Солах. Вообще, это памятник очень интересный, несколько слов я о нем скажу. Ну, кроме того, что это
саркофаг, который полностью посвящен теме Амазономахии. Все 4 стороны посвящены этой теме, и тут очень разнообразный такой репертуар этих сцен. Амазонки пешие, конные, одетые, обутые, все они в персидских одеждах. Воины обнажены, и в руках они держат щиты, они в шлемах. И также большой интерес этот саркофаг, в общем-то, уникальный в своем роде памятник представляет потому, что он найден на Кипре, потому что для Кипра Амазономахия довольно редкий сюжет. Погребальные памятники, как правило, известны со сценами охоты, загробной трапезы и так далее. Ну и, наконец, вот такая особенность этого саркофага, это, он знаменует собой знаменательный этап в развитии искусства рельефа от позднеклассического к эллинистическому, от плоскостности к пространственности, от бурного такого тесного взаимодействия в фигурках, изоляции. И, в общем, с точки зрения художественной, тоже очень примечательный памятник. Общепринято, что источником иконографии для всех вот таких сцен Амазономахии, ставших популярными в середине второй половины IV века до нашей эры, стали комплексы, рельефы с этими сюжетами, украшающие архитектурные сооружения, воздвигнутые в святилищах Лики и Карий. Ну, вот мы видим реконструкцию мавзолея, как известно, воздвигнутого для Мавсола, правителя Карии в 350 году до нашей эры. С левой стороны реконструкция стерта, и с правой стороны модели в археологическом музее Бодрума. Они немножко отличаются по пропорциям, но, тем не менее, фриз Амазономахии расположен посередине подиума. Правда, конечно, это гигантский фриз длиной 116 метров, высотой 90 сантиметров на этом гигантском сооружении. Как хорошо известно, согласно Плинию, над фризом работали 4 мастера. Вот мы видим знаменитые плиты восточной стены, принадлежащие Скопусу, которые выделяются своим стилем, жесткой геометрической конструкции, диагонали, параллелограммы, пустота фона, и вот в то же время энергия и кипящая, бурлящая энергия и мощь. С одной стороны, почти геральдическая формула, с другой стороны, такое небывалое энергичное движение. Вот другая известная плита. Сцена стаскивания амазонки за волосы с коня в рельефах Галикарнасского мавзолея тоже есть. Она находится на плите южной, стены, которую приписывают авторству Тимофея. Ну, более консервативный и спокойный мастер. Тем не менее, он очень близок к Скопусу по композиционным построениям и, в общем, как правило, повторяет его формулы. Здесь эта сцена дана в зеркальном развороте, и отличие заключается в том, что голова воина направлена на амазонку. Ну, как хорошо известно и общепринято, в период, следующий за Галикарнасским мавзолеем, появилось множество изображений сражений с амазонками в малых формах. Основной набор сюжетов битвы повторялся в разных комбинациях, с разными вариациями композиции, одежды и вооружения, но, тем не менее, сюжет стал очень популярным. И появляется он в искусстве очень разных регионов, преимущественно в памятниках погребального контекста. Ярким примером такого влияния можно считать храм Наиск из Калитеи. Ну, напомню, что это сооружение, это реконструкция из фрагментов, сейчас находится в археологическом музее Пирея. Это сооружение, найденное в 1968 году, фрагменты его в раскопках на отдалении от Афин. И высота этого сооружения составляет 8 метров 30 сантиметров. Он стоит на высоком подиуме из известняка и ступенчатый подиум из мрамора.
Как известно, это семейная усыпальница Никерата и его сына Поликсена. Об этом свидетельствует надпись на карнизе, а также статуи с левой стороны в гематии отец, в центре юноша сын и с правой стороны слуга. Сцены самозанумахи украшают нижнюю часть ступенчатого подиума, мраморного. Вот они поближе видны. И хочу только отметить еще тот факт, что это было очень обильно раскрашено. Следы раскраски сохранились и при раскопках. Ну и потом исследования показали, что раскрашены были архитектурные, скульптурные части. И даже вот те пустые места, ступеньки, это были живописные фризы. При сравнении с херсонесским фрагментом мы видим совпадение очевидное в формате, размере и в стиле. Та же пустота и такие вот энергичные, четкие движения фигур. Еще одну типологическую интересную параллель. Вот это два фрагмента из археологического музея Афин. Они были найдены на отдалении и хранятся в другом месте. Ну, совпадение тоже очевидно. Еще одну очень интересную параллель составляют фрагменты из Торрента. Тысячи архитектурных и скульптурных фрагментов были найдены на некрополе Торрента. Это метопы, фризы, архитравы. Они украшали наиски, погребальные храмы, очень популярные в Италии в середине IV века. И вот эту популярность отражают росписи ваз. Вот несколько примеров из собрания Государственного Эрмитажа. Вообще их известны сотни, там свыше 600 вот таких изображений. Это не очень большие сооружения, но тем не менее вмещающие одну и даже две фигуры. Женщины, юноши на конях. Так называемые, они исполнены в так называемом Итало-Торренто-Каринском ордере. Самым известным из них, наиск, найденный на Виа Умбрия, считается с левой стороны реконструкция Картера, с правой Белли Пасква. Они похожи, но различаются местоположением фриза с амазонками. У Картера он размещен на архитраве, у Белли Пасква на подиуме. Так или иначе, сами фрагменты также близки по размеру и формату, они выполнены из местного известняка, и сюжет у них тот же, близки по формату нашему херсонесскому, я имею в виду. Если подвести кратко итоги сказанного и сделать некоторые заключения относительно датировки стиля, то, конечно, мы можем увидеть, что на основании приведенных аналогий, как мне кажется, можно датировать рельеф 350-300 годами до нашей эры. И для такой датировки греческим, а не римским периодом, что очень рано для Херсонеса, я хочу сказать, что это, в общем, для некрополя Херсонеса, но, тем не менее, для такой датировки греческим, а не римским периодом есть иконографические и стилистические основания. Как было показано, иконография сцены совпадает в деталях с образцами середины IV века до нашей эры. И, кроме того, очень близок стиль. Рельеф невысокий, фигуры легкие, движутся непринужденно, и в композиции ясно читается героическая диагональ, главный художественный прием скопуса, который скульптор применил в изображении битвы греков и амазонок в рельефах Галикарнасского мавзолея. В передаче фигуры нет статичности и материальности, которая присуща рельефам Херсонеса римского периода. Конечно, это работа местного мастера, который адаптирует известный образец, вписывает не без трудностей в узкое поле рельефа, оставляя слишком мало воздуха фигуры, уплощенно, неубедительно изображает ногу сидящей амазонки, но, тем не менее, ему удается передать ритмические движения фигур и всю конструкцию композиции. Анализ типологических аналогий, которые датируются тем же временем, середины второй половины IV века до нашей эры, дает возможность реконструкции в целом всего местоположения этого рельефа. Отчетливые параллели мы видели и в Аттике, и в Торренте. И, кроме того, обследование самого фрагмента показывает, что вот у него есть такие врезные отверстия для скрепления с боков с другими плитами.
а также досечки на оборотной стороне для более плотного крепления на фоне, на основании. Итак, подобно отеческим и тарентинским образцам, плита со сценой битвы амазонок и греков была частью архитектурного фриза, расположенного в верхней части подиума Герона наиска. И, наконец, в заключение несколько предположений о функции и о том, как можно интерпретировать эти изображения. Как упоминалось выше, в IV веке до нашей эры сцены сражения амазонок и греков воспроизводились в погребальных сооружениях в разных уголках античного мира, в Галикарнасе, Аттике, Таренте, Херсонесе. Ну, очевидно, что в разных регионах они имели свою специфику. Ну, не только местоположением отличались, но и это была немного разная иконография, ну и, соответственно, разный смысл. В Северном Причерноморье на рельефах изображения амазономахи очень редки. Ну вот в Херсонесе только один пример, и то, в общем, это не всем понятно, кто это. Кто-то считает из исследователей, что это битва амазонок, или Пентеселея и Ахилл, или Геракл вместе со скифской змеиногой богиней. Ну, так или иначе, в общем, такой вот не очень отчетливый памятник, не очень понятный памятник. Кроме того, известно очень хорошо рельеф с найденный на Тамане, но это совершенно другая концепция битвы и совершенно другая композиция, трехэтажная композиция. Амазонки одеты в скифские костюмы, пространство полностью заполнено, и вообще памятник греко-скифского стиля, в отличие от вот греческого произведения, греческого стиля в нашем херсонесском фрагменте. И еще один памятник, еще один пример изображения амазономахии на фаларе, также найденном в погребении на территории Боспора. Подавляющее большинство примеров с амазонками известны как мы знаем, на боспорских пеликах и гидриях, на вазах, найденных в погребениях. Ну, уже давно отмечено, что более 600 пелик, более половины пелик с амазонками найдено в Пантикопее. То есть даже, в общем, они так локализуются очень четко, вазы. Это вазы керченского стиля. Давайте попробуем сравнить их с нашим рельефом. Какие есть отличия? Они совершенно очевидны. Ну, во-первых, на вазах главный персонаж всегда амазонка, в отличие от нашего рельефа. Амазонка атакует, амазонка одета в скифский костюм. В нашем случае главный персонаж – это воин. Воин побеждает. Амазонка при этом одета в условно-греческий костюм, хитон, а воин одет, вооружен, он одет в полной военной амуниции. Что на самом деле отличает его от других примеров, потому что обычно и чаще всего воины обнажены. Как нам кажется, вот конкретные детали военной амуниции указывают на конкретного исторического персонажа, и таким персонажем могут быть, естественно, только, скорее всего, владелец гробницы, то есть гражданин Херсонеса здесь погребенный. Ну, наиск, погребальный храм – это что-то среднее между надгробием и храмом. То есть здесь есть элементы надгробного общественного сооружения и элементы сооружения вот такого частного. Поэтому, мне кажется, амазономахия стала так популярна в таких наисках, поскольку они не только подчеркивают доблесть, личную доблесть умершего, но указывают на некие общественную значимость его деяний. Итак, сцена сражений с амазонками на херсонесском рельефе – это не отражение местной традиции почитания великой богини или других вариаций трактовки амазонок. Это не абстрактный символ победы над варварством, как это было принято в V веке в общественных сооружениях, а символ апофеоза умершего. Эта сцена совмещает настоящее и прошлое, миф и реальность, и воплощает триумф героической жизни
дает возможность ему присоединиться к бессмертным богам. Ну, поскольку сюжетов очень много и время ограничено, я сейчас не буду уже останавливаться на тех конкретных исторических событиях, которые могли, метафорой которых могла послужить эта битва. Об этом расскажу когда-нибудь в следующий раз. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо. Спасибо большое за доклад. Я думаю, у нас будут вопросы. Дорогие коллеги, друзья, есть ли вопросы? Пока зал думает, я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что все-таки эти вехи как бы соотносятся с архитектурой вот того Гераона, который вы показали в начале? И если да, то есть ли какие-то основания вот, с точки зрения там, архитектурных деталей или чего-то датировать его как бы достаточно надежно, да, чтобы подкрепить вот эту датировку чисто такую стилистическую, фотографическую? Да, есть. Во-первых, архитектурные детали так датируются. Кроме того, материал, который найден там же, в частности, фрагменты керамики, они вот просто до десятилетия датируются также. Вот, да, на территории Герона, ну, просто вот в этом месте конкретно, которое я показывала, где найден фрагмент и где сам саркофаг, там были найдены фрагменты керамики, которые датируются второй серединой, в общем, 350-330 до нашей эры. То есть, в общем, есть не только одно основание, вот битва амазонок, для датировки Герона, но просто она позволяет увидеть картину несколько шире. Вот. И картина эта интересная, потому что в Северном Причерноморье вот таких, там вот Алла Буйских находила фрагменты архитектурные и в Боспорском регионе, и в Херсонесе тоже, говоря о том, что ее исследования говорят о том, что да, такие наиски были, но никогда комплекса не было найдено. Вот. А здесь есть много совпадений с вот образцами, которые я показывала, и, скорее всего, это вот именно так оно и выглядело. Вот. И датировка подтверждается не только сравнением с наисками, с Калите и так далее, многими другими вещами. Получается, что он тогда вот примерно современен наиску из Калифеи, да? Да, да, они все примерно современные. Там тарентийские немножечко шире датируются, но тем не менее все они вот укладываются в несколько десятилетий второй половины IV века до нашей эры. Вот. Скорее всего, это 350-330, но еще и до нашей эры, потому что, видимо, это все же связано с некими историческими событиями, вот, с союзом с Киркинтинидой, присоединением, победой над Таврами и так далее. То есть, в общем, да, это интересно, потому что обычно позже, ну, во-первых, кроме того, что таких комплексов не было найдено, там много надгробий, много всего другого интересного, вот именно таких погребальных комплексов и с архитектурой не было, так еще и ранних таких не было. Вот, то есть они все позже. Это, ну, эллинизм и Рим. Рим там тоже в этих раскопках абсолютно шикарный, вот, но вот такое раннее и важное для Херсонеса место, это, конечно, очень интересно. Да, да, интересно, действительно. И, кстати, этот Калифейский наиск, он тоже был, он же, его владелец был выходцем из Истрии. Да. Ну, да. Здесь, по всей вероятности, вот такая адаптация большой, серьезной схемы какой-то, формулы, предложенной Мавзолеем Галикарнасским, именно у местных династов, у местной элиты, в колониях, на периферии. Вот это вот тоже интересный момент, потому что они как бы в уменьшенном формате адаптируют вот эту формулу. Это тоже очень интересный момент, потому что как бы аббревиатура вот такого большого памятника и всех этих круга идей. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы?
No, it's not a question. It's could I ask for you to translate parts of the response of Dr. Trofimova, because the discussion is very interesting and we would like to know more about what has been exchanged. Thank you. Okay. I will shortly summarize. The question was about the dating of the architectural parts, whether of the Heroon that was shown on the slides, whether the dating of the architecture corresponds to the style, to the stylistical dating. And Dr. Trofimova said that there are evidence from the architectural, there is architectural evidence and also pottery evidence, and so all this correlates and gives a date in the second half of the 4th century BC. And so this was one half of the question, and the other half was about how the other half was about how the scene of the subject of the Amazonomachy becomes very relevant for the elites in the 4th century, for the elites of the peripheral regions, the regions in the Black Sea, Asia Minor, how this all becomes relevant. And I would like to add, so this is also, let me say that is also the first example on the Chersonesus Stavrica, the first example of funerary complex Heroa, which is similar to complex in Kalitea, in Taranto, and this is important because it gives light to the early stage of the development of Chersonesus. It's normally the idea was that it developed later, but we can see already in the mid 4th century BC such developed forms of funerary ritual, architecture, and so on. And also another detail is the historical personage on these frieze, including in the scene like in the Alexander sarcophagus or the fresco in Philip's tomb, together mythological and real personages are depicted. So. Thank you very much. Thank you. Thank you. Есть ли еще вопросы? Do we have any further questions? Если нет, то спасибо еще раз. И мы переходим к нашему следующему докладу. Да, это совместный доклад Антона Владимировича Дедюлькина, Дмитрия Ефимовича Чистова и Дмитрия Павловича Алексинского «Скилла или Тритонида. К интерпретации персонажей на нащечников шлемов из Пантикопеи и Старой Нисы». Our next topic will be Scylla or Tritones on the interpretation of the characters on the chickpeas of helmets from Pantikapeum and Old Nysa by Anton Dudkin, Dmitry Chistov and Dmitry Alexin. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад вас видеть. Очень приятно презентовать наш небольшой доклад совместный с уважаемыми коллегами из Государственного Эрмитажа Дмитрием Павловичем Алексинским, Дмитрием Ефимовичем Чистовым. Доклад сопровождается подписями на английском относительно артефактов. Рассказывать я буду на русском, потому что не владею столь свободно английским языком, чтобы все это эффектно представить, поэтому заранее прошу прощения. Итак, доклад будет посвящен нескольким интересным изображениям. Ну, собственно, первым из них является изображение на серебряные рельефы на драгоценном таком дорогостоящем парадном шлеме из гробницы некрополя на Карантинном шоссе. Это, в общем-то, дорога из Пантикопеи в Бермекий. И там в 1830-х годах было исследовано несколько богатых погребений. Ну, собственно, перед нами здесь
как раз-таки гравюра того времени, да, собственно, это 1834 год, вид на гору Митридат, вид на Пантикопеи, значит, сам художник, он находится как раз-таки здесь, на этом некрополе, видно, что это курганный некрополь, там есть каменные гробницы, даже иногда с уступчатыми сводами, то есть и покрупнее, и поменьше, ну вот, вероятно, гробница, о которой пойдет дальше речь, она, ну, это, в общем-то, каменный ящик такой, без особых изысков, но, скорее всего, она размещалась в небольшом кургане, вот, и содержала достаточно богатый инвентарь. Там было 2 кремационных погребения, ну, это для колорита, это акварели художника Стефанского, такие незатейливые, но искренние, они были сделаны как раз-таки в момент раскопок, вот чтобы отправить в Петербург, представлен погребальный инвентарь, весь этот инвентарь хранится в настоящее время в Государственном Эрмитаже. Надо сказать, что погребение это достаточно богатое, нас сейчас будут интересовать исключительно изображения на нащечниках шлема. Он уже тогда привлек пристальное внимание Алексея Николаевича Оленина, директора Академии художеств, который, собственно, для императорского Эрмитажа затребовал прислать шлем как можно скорее. Ну, переписка по поводу доставки шлема в Санкт-Петербург, она содержится в статье Дмитрия Павловича Алексинского. Там интересно, что он был хрупкий. Антон Балтазарович Ашек, директор Керченского музея, долго отказывался, говорил, что нет рессорного экипажа. Ну, вот спустя годы, несколько лет, шлем оказался в Эрмитаже. Вот слева это... Получается, это акварель Рокштуля. Кроме того, есть хороший рисунок этого же времени Солнцева высокого качества. Справа это рисунок Карла Рикельта для свода Липерхайда. Ну, соответственно, рельефы выполнены в высоком качестве. Это работа искусного чеканщика, искусного ювелира, Тарефта. Явно это какие-то женские миксантропические персонажи с морскими хвостами, крыльями, какими-то атрибутами в руках. К сожалению, из-за не очень полной сохранности, то есть для археологического артефакта сохранность хорошая, но для анализа искусствоведческого эти утраты представляют определенные затруднения. То есть сразу были высказаны версии, что это скилла. Флориан Жиль определил, что это скилла вот с атрибутами в руках, что у нее весло, у нее в другой руке факел, но об этом мы будем еще говорить ниже. И, собственно, пока мы оставляем керченский шлем из Пантикопеи в Государственном Эрмитаже и переносимся в Древнюю Парфию, в Старую Нису. Этот памятник дает нам пример тоже еще одного изображения такого миксантропического персонажа на нащечниках шлема. Памятник этот обладает определенным колоритом, да, потому что это, в общем-то, скорее уже парфянский какой-то династический культовый центр. Относительно датировок именно скульптуры здания с квадратным залом, оно слева вот, на графических реконструкциях. Там глиняные расписные статуи достаточно высокого качества. Ну, по выражению Даниэля Шлюмберже, провинциально-греческого искусства, ну это он так снисходительно к ним отнесся, конечно, в сравнении там, с скульптурами пергамского алтаря это провинциальные греческие статуи, но для глиняной скульптуры это довольно высокий уровень. Вот. И по мнению большинства исследователей это все построено во II веке до нашей эры, то есть это правление Митридата I, это крепость Митридат-Кирт, а по мнению некоторых исследователей, в том числе Арчила Савельича Балахванцева, это еще селевкидского времени здание со статуями, которое потом, собственно, парфяне использовали. Ну, то, что часть скульптуры изготовлена была уже в парфянское время, несомненно, да, потому что там есть глиняная голова Митридата I, вот она, в общем, очень похожего на свои монетные изображения, но внимание исследователей давно привлекают глиняные головы в шлемах. Вот слева совершенно прекрасная голова воина, героя, или, мы не знаем, кого она изображает в точности, там, в общем-то, остальные статуи – это божества, то есть это либо какой-то герой, либо какое-то божество, у него кераван на нащечниках, прекрасная скульптура. И вторая голова худшей сохранности, но с прекрасным изображением на нащечнике. Мы здесь видим тоже крылатый персонаж со щитом и мечом, и, в общем, у него непонятно, там у него морские хвосты или же даже вот эти растительные побеги, они скорее в известной степени, вот эти декор нижней части, он соотносится и с какими-то ранкенфрау, с такими образами, с прорастающими побегами. Ну вот Виктор Николаевич Пилипко сказал, что пол персонажа на нащечниках неопределим, и скорее он все-таки мужской, потому что короткая прическа. Сам по себе этот довод не очень уместен, мы об этом будем дальше говорить. Надо сказать, что в принципе селевкидскому искусству тоже не чужды такие персонажи, вот миксантропические, как минимум на монете Дмитрия II Никатора
есть вот такой маленький персонаж, да, крылатый, вероятно, женский, змееногий или вот с какими-то такими рыбьими хвостами. Он изображен вот рядом, он поддерживает трон тюха. Но тут непонятно, в общем-то, это деталь мебели или это скорее изображение маленького персонажа живого. Тут мы не определим это никак, потому что на мебель, то, на чем она сидит, не похоже, да, в общем-то. Ну, не суть важно, то есть есть такой образ. Далее, собственно, щитом и мечом активно такой динамичной позе воинственный тритон известен, он изображен на проре, это монумент, корабельный монумент из Кирены, да, это в Киренайке замечательный такой тритончик воинственный со щитом, мечом и крыльями, то есть, в общем, интересный и достаточно близкий образ, ну, это уже это позднереспубликанское время, это может быть уже даже 1 век до нашей эры, но это здесь нам не столь важно. Надо сказать сразу, что меч в руке, как у персонажа Нисийских нащечников, он иногда встречается и в руках у Скиллы. Вот, собственно, это такая фляга, в общем, как раз-таки апулийская, да, то есть мы видим, что, в общем-то, Скилла бывает изображена с мечом. Довод Пилипко о том, что короткая прическа нисийских персонажей говорит о том, что они не женские, неуместен, потому что есть совершенно недвусмысленные скиллы, ну, с женской грудью, с собачьими протомами, там очевидно, что это Скилла, и с такой совсем короткой прической, то есть это, в общем, ни о чем не свидетельствует само по себе. Вот замечательный кратер из Лувра, ну, там, получается, у него в руке это ну, может быть меч, но скорее рулевое весло, очень грубо изображенное, это не столь принципиально для нас. Опять же, возвращаемся теперь к рельефам на шлеме с Карантинного шоссе. Я уже говорил, что это искусная работа хорошего чеканщика. Ну, к сожалению, для нас вот они имеют некоторые утраты, но даже по их нынешней сохранности хорошо заметно, что никаких собачьих протом у этих женских персонажей нет. Там, в общем-то, только идут листья аканфа, такие, в общем, растительные обрамления перед переходом в рыбий хвост. Лица их спокойны, в общем-то, и, судя по всему, они все-таки одеты в хитон, то есть у них не обнаженный торс, как часто бывает у скиллы. Ну, в общем, это тоже не обязательное для скиллы свойство, вот эта обнаженность, она бывает и одета. Надо сказать, что на налобнике шлема изображена Афина. В общем, это не редкость для шлемов группы Мелос. Образ Афины – это популярный апотропей, часто украшавший вооружение. В дисках валют изображены небольшие маски горгон, да, причем, может быть, я, кажется, тут крылышки могу увидеть, это может быть и медуза Ранданини, но это не столь важно. Там коррозия железа, она перекрывает деталь серебряного рельефа. Вот здесь, ну, как кажется, справа, да, у нее можно и маленькое крыло увидеть, но это не столь важно. Надо сказать, что в общем-то, вот здесь хороший пример – это Пиксида, да, с изображением Скиллы, во-первых, со спокойным лицом, волосы убраны кирикефалосом, у нее тело закрыто хитоном или пеплосом, то есть, в общем-то, она не выглядит легкомысленной, она одета, спокойно, и, в общем, то есть, в принципе, образы на нащечниках керченского шлема, они могут быть и скиллами. Вот. Ну и один из мелосских рельефов, да, терракотовых, тоже там вполне себе приличные скиллы, очень деликатные, спокойные, не агрессивные. Ну, по крайней мере, в момент изображения они не агрессивны. Вот. То есть, в общем-то, надо сказать, что из Лукании происходит целая серия замечательных монет с изображением Афины, у которой шлем украшен очень таким крупным изображением фигурок скиллы. Да? То есть, в общем-то, Шауенбург отмечает, что вот, вероятно, скилла, кратея, мощная, да, она, изображенная на шлеме Афины, усиливает могущество божества, как бы таким образом, то есть это тоже хорошая апотропия, то есть как минимум в иконографии нумизматической мы видим примеры изображения скиллы на шлеме. Дальше можно привести в пример замечательный бронзовый шлем, он хранится в Софии, он найден уже в слоях римского времени, в таком позднем контексте, и сам он может быть уже императорского времени, но явно он восходит к биотийским и, может быть, принадлежал статуе, тут разные версии, это не суть важно нам. Он, в общем-то, вполне себе находит прототипы еще в эллинистическом вооружении, вот это матрица, ну, каменный шаблон из Мемфиса, вот замечательный совершенно такого биотийского богато украшенного шлема, и, соответственно, вот этот шлем из музея Софии, он с гравировкой и с чеканным изображением скиллы, да, на тулье. То есть, в общем-то, это один пример. Еще один пример – это вот известняковый шаблон, опять же, из Мемфиса, хранящийся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Там, ну,
такое тоже миксантропическое крылатое какое-то женское существо, но скорее это ранкенфрау, да, по мнению Гертигакштайгер. И, наверное, да, это можно считать, потому что там обильные такие растительные побеги, завитушки вокруг, то есть и поза такая, да, в общем, характерная для ранкенфрау. То есть, может быть, это, да, тогда не подходит, но просто еще один пример, вот, который можно упомянуть. Далее, можно привести несколько итальянских хороших примеров, когда скилла, да, совершенно недвусмысленная скилла, при этом изображается без собачьих протом. Что здесь нам важно, да, в контексте керченского шлема. То есть вот мы видим очевидную скиллу агрессивную, сражающуюся с помощью рулевого весла, она без собачьих протом. Еще одно изображение скиллы на саркофаге, тоже без собачьих протом. Надо сказать, опять же, что скиллы, ну, уже приводились примеры, что они могут быть спокойными, чаще, конечно, они динамичны и там замахиваются рулевым веслом, сражаются. Это вот крышка зеркала из Артюховского кургана, справа это серебряный фалар из Соболевой могилы, опять же, серебряный медальон из Маргантины, там непонятно, может, это эмблемата от какой-то фиалы, от чаши, может, куда-то на крышку пиксиды ставилось это изображение, не очень важно, но, в общем, тоже динамично сражающаяся скилла, то есть, в общем, примеры тарефтики, да, когда скилла такая, активно сражающаяся. Что же было у нее в руках? Собственно, оба нащечника, они имеют утраты, но я позволил себе вот такое совмещение контуров, да, красным цветом это, соответственно, контур другого нащечника, у которого этот выступ боковой сохранился. Я его сюда добавил, так как контуры идентичны, мы видим, сколько утрачено таким образом. Понятно, что, опять же, по сохранившейся части руки, что здесь в лучшем случае можно вписать только кисть. И если речь идет о факеле, да, то ну, там действительно есть тоненькие бороздочки на этом предмете, которые она держит в правой руке. Так изображают факелы, да, это так, с такими какими-то хомутиками, скобами. Но если речь идет о факеле, то надо признать, что у нее пламя будет буквально возле пальцев практически. Вот я специально привел факел в руке костяной фигурки с клины из Вергины, из вот большого кургана. Там видно, факел все-таки держит в некотором удалении, но тем не менее в искусстве вот эта монета золотой аурии Фаустины, там мы видим, что факелы держат практически вот вплотную к пламени, да, то есть ничего невозможного в этом нет. То есть может быть был факел, но возможны и другие варианты. Вот, собственно, примеры, да, там факелов тоже с бороздочками, это вот замечательные амуры психея, ну, не столь это важно. Вот интересен предмет у дамы на втором нащечнике, там, как кажется, можно разглядеть перекладинку, да, вот как раз под краем утраты. Если это перекладинка, и мое предположение справедливо, то тогда в руке стилида, да, стилида это такой, по сути, корабельный штандарт, золоченный, богато украшенный, они часто ставились на корме кораблей, и стилида характерна для иконографии богини Ники, да, то есть обычно Ника держит в руке, ну вот монета Диметрия Палеоркета, тетрадрахма, в левой руке держит стилиду, а в правой салпингу, ну это военная труба, сигнальная труба, то есть это иконография Ники с победной морской символикой, да, и, собственно, вот вполне возможно, да, что в данном случае, может быть, если это стилида, то тогда логично все же видеть у нее в руках не факел, а салпингу. Хотя, опять же, из-за утраты мы на 100% не можем быть в этом уверены. У второй дамы тоже вот у нее, если один предмет стилида, второй предмет вот в руке, выставленной вперед, ну, она зеркально размещена, то есть у нее правая рука, вот что-то она в ней держит. Это может быть венком, да, что тоже характерно для Ники. Вот здесь статер Александра и серебряный налобник из Соболевой могилы, опять же, где богиня Ника держит стилиду и венок. То есть тогда, в принципе, это приобретает некоторый смысл, да, у нас две, неважно, скиллы, либо тритониды, которые держат в руках атрибуты богини Победы Ники. Они держат по стилиде, и одна держит салпингу, вторая венок. Это, в общем, заманчиво с точки зрения такой игры ума, что вот мы приблизились к замыслу древнего чеканщика, но это все, в общем, скорее мои домыслы, потому что мы не можем на 100% быть в этом уверены. Надо сказать, что сами по себе эти дамы, да, мы не можем на 100% быть уверены, что это скилла, но не можем быть на 100% уверены, что это тритонида крылатая, потому что бывает и скилла без собачьих протом, и в общем, все может быть, но тут уместно вспомнить замечательный саркофаг из Анапы, роскошный, украшенный таким пышным морским фиасом, да, Фетида и Нереиды везут доспехи для Ахилла. Чем интересен фиас? Что там
есть и такие крылатые кентавры морские, крылатые морские кентаврессы, там есть гиппокампы, там есть кетосы, то есть там, в общем, широкий спектр вот этих существ морских. Все это очень любопытно, все это очень так нарядно представлено. И вот как раз-таки пример, когда иногда в таких фиасах скилла везет саму Фетиду. Да? Получается, соответственно, тут это взаимодополняющиеся образы, то есть ничего невозможного нет, что тут чеканщик изобразил то, что изобразил, в общем, и скилла бывает в составе фиаса вот этих вот тритонов, тритонит и морских созданий, которые везут вооружение для Ахилла. То есть тоже вполне уместный образ. И, собственно, здесь еще одно надгробие из Атолии первой половины II века, да, когда скилла в тимпане изображена, а на фризе изображены тритонида и кетос. То есть как бы все в рамках вот буквально одного фиаса, все они бывают. Теперь вопрос немаловажный, да, что это? Это просто работа чеканщика без каких-то внятных прототипов, или же все-таки мы знаем, что предметы тарефтики, ювелирные украшения иногда восходят к каким-то предметам монументального искусства, да, допустим, подвески из кулябы изображают, скорее всего, там голову фидиевской Афины, например, то есть поэтому тут мы можем, к сожалению, только фантазировать, да, возможно, вот мы знаем, есть группа Эсперлонги, да, возможно, существовали какие-то большие монументальные статуи или группы, в которых были там, допустим, и тритониды, и там спокойная скилла какая-то, ничего такого нам пока, казалось бы, неизвестно. Можно пофантазировать, там, например, на Александрийском маяке, судя по монетным изображениям императорского времени, были тоже тритоны и тритонессы, там тритониды тоже как бы украшали его, то есть, наверное, это были довольно большие статуи, то есть, в общем, исключать ничего нельзя, но тут это мы переходим в область фантазии, и, в общем, это совершенно не обязательно. Надо сказать, что, в принципе, образ морских обитателей таких, он был популярен в это время в декоре вооружения. Это замечательные вот элементы парадной конской сбруи из кургана Васюринская гора, там, в общем, и налобник конский, и фаларчики, и вот окончание псалия в виде серебряных фигурок тритонит, таких роскошных. Это, в общем, несомненно, это парадная сбруя для какого-то военачальника, да, по уровню, то есть такая дорогостоящая, хорошая сбруя. И, опять же, из Бактрии вот такая морская кентавресса крылатая с веслом в руке и с камнем. Это бутероль ножен меча Ксифоса из храма Окса. Да, это тоже такой парадный меч, уже позднеэллинистического времени скорее. Тоже замечательный образец. То есть, в общем, в принципе, морские обитатели такие, они были популярны и в декоре вооружения. Вот. Собственно, все основные мысли высказаны, может быть, несколько сумбурно. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Есть ли у нас какие-то вопросы в зале? Do we have any questions? Да, наверное, у меня есть вопрос. Погромче. Меня слышно? Да. Супер. Спасибо за доклад. Вот я хотела бы спросить по поводу всех этих образов. Например, есть ли у нас какая-нибудь довольно четкая методологическая база, чтобы определять вообще таких... Я понимаю, это такой довольно банальный вопрос. Есть ли у нас какая-то методологическая база, чтобы определять таких персонажей? Потому что, например, в Южной Италии, и можем ли мы это делать, потому что в Южной Италии, в Этрурии, там, например, встречается в гробницах такая вот женщина со стилидой, очень похожая на скиллу, с этими двумя расходящимися хвостами, которые оказываются не рыбьими хвостами, а, например, усиками. И имеем ли мы право говорить о том, что это непременно должна быть скилла? Извините за такой вопрос. Спасибо. Хорошо, спасибо. Нет, вопрос-то нормальный, но я, собственно, по-моему, очень не настаивал, мягко говоря, на том, что это именно скилла, да, то есть просто когда иногда видно, у этих серебряных рельефов, там видно, что все-таки там рыбьи, да, такие хвосты, рыбьи хвосты там морского существа, скажем так, тогда можно говорить, что это скилла либо тритонида, да, когда вот я приводил пример тут из Митрахина, из Мемфиса, сейчас вот он, да, вот такой шаблон, на котором там говорят, это ранкенфрау или не ранкенфрау. Когда такое качество изображения, тут уже утверждать ничего нельзя, и
естественно, ну, нельзя говорить о том, что это скилла вообще такая, она должна быть собачьими протомами все-таки, да, которые зафиксированы и у античных авторов, как ее атрибут, и на изображениях. Ну, иногда эпизодически она может быть без вот этих протом собачьих, а в остальном, ну, уже вот я понимаю, что вот образы Ранкенфрау, если они маленькие и нечеткие, они иногда очень похожи, потому что у нее симметрично расходятся эти растительные побеги, да, там завитушки в обе стороны от тела. Ну, это уже надо смотреть каждый конкретный случай. Ну, конечно, нет, здесь не настаиваем, но керченские нащечники тоже совершенно, что это не Ранкенфрау, да, потому что там видно, это рыбьи хвосты там перекручивающиеся, там, в общем-то, фактура показана, чуть ли не чешуйки маленькие, я посмотрю потом подробно, я, к сожалению, вот этот момент не выделил, но там видно, ну, вот, допустим, здесь тоже бывает в тарефтике, прям на них чешуя, то есть там видно, что это вот как здесь на зеркале из Археологического кургана, то есть обычно рыбьи хвосты, они все-таки акцентируются там плавниками, чешуей, какими-то гребешками, вот этими перепончатыми. То есть, как правило, это все-таки заметно. Если большое изображение, видно, это растительный побег или это у керченских нащечников, это ну, тела такие рыбьи, морских чудовищ. Это не Ранкенфрау. Спасибо. У меня, если можно, вопрос есть. Антон, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть какое-то территориальное распределение? Я так понимаю, что на нащечниках, да, вот это такой знак символа апотропея, да, если это скилла, да? Есть какое-то территориальное распределение вот этих животных, потому что то, что, например, во Фракии, в Македонии, да, часто встречаются вот бараны, например, да, да, и соответствует ли это распределение вот этой находке, если это так? Ну, я бы сказал, что надо, я как-то пока не пытался, да, там такую картографию делать, но просто, в принципе, мне кажется, что у них такая глобализация была, что вот, ну, баран, да, опять же, это такой образ популярный, символ архея, ну, в эпоху архаики больше, конечно, в декоре вооружения, он там популярен там на нащечниках, шлемов, то есть это просто скорее иконография универсальная, да, там для греческого мира, для эллинистического мира, там есть какая-то специфика локальная, но в принципе вот у нас находка, понятно, в Пантикопее этот шлем попал откуда-то, он импортный, да, из Средиземноморья он попал, естественно, но точнее тут мы не знаем, его там в Македонии делали, в Александрии делали, там на островах или там, не знаю, в Малой Азии, то есть это или на юге Италии. Но, например, в Парфии, да, там тоже голова в таком шлеме, то есть аналогия, или там в Греко-Бактрии, то есть какие-то, ну, образы вот эти, они популярны все-таки в широком смысле в эллинистической икумене, то есть там у нас очень небольшая выборка, чтобы какую-то статистику считать по ним, то есть это, в общем, образы понятные там от Греко-Бактрии, наверное, до Великой Греции, то есть и там всем, в принципе, было понятно, кто это такие, кого изображают. Спасибо большое. Еще у меня такой маленький совсем вопрос, более общего характера, вот, а может и не маленький, но вот это семантически в декоре оружия. Что может означать с вашей точки зрения? Например, здесь какая-то, может быть, есть отсылка там, я не знаю, к Гомеру или к Фиасу, связанному с Ахиллом, с оружием Ахилла, или это просто чистая апотропия, никаких таких коннотаций здесь нет? Ну, просто по ощущениям. У вас очень хороший вопрос, в общем, и такой интересный. На самом деле это отдельный, да, большой сюжет. У них вот программа декорации вооружения, она подчинена была некому глубокому смыслу, да, и там, например, вот то, что на туле изображено, оно должно все сочетаться с нащечниками, да, вот какой-то гарнитур составлять, все это должно быть осмысленно, да, или это просто произвольно. Но можно сказать, что мне так однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что бывает, там Геракл бывает на нащечниках, то есть просто вот, ну, сам по себе, да, в каком-то сюжете, там он то гидру побивает, то там просто с палицей в руке, то, допустим, вот здесь получается у нас, ну, можно сопоставить, если это скилла, она вроде как сочетается, почему бы нет, и там с Афиной можно сочетать, и если тритонида, то прямой такой связи нету, тут какие-то такие подтексты, ну, непонятно на самом деле, потому что, мне кажется, часть декора у них просто потому, что это эстетично,
логично, то есть вот тоже, ну, не знаю, было ли это все исполнено глубокого сакрального смысла, да, потому что, в принципе, там, допустим, вот амазономахия, да, была в предыдущем докладе, она бывает на наплечниках кирас, по-моему, если я ничего не путаю, там есть фрагмент непонятный, то ли наплечник, то ли нащечник, ну, вот тоже с амазономахией, ну, казалось бы, это там прямое апотропия или нет, ну, не знаю, просто красиво, эффектно, то есть, ну, вот... Это отдельный такой интересный сюжет. Мне кажется, не всегда есть прямая зависимость, да, между декором нащечников и декором тульи шлема. На тулье, опять же, бывают тоже там какие-то божества, то есть могут быть горгоны, это, конечно, апотропия очевидно. Иногда бывают какие-то профильные изображения божеств, там Артемида или Аполлона, но тоже, в общем, ну, не напрямую такие покровители воинов, то есть тут ну, скорее просто получается какой-то сложный мир, да, который мы пытаемся анализировать, и вот как я сейчас пытался там в лоб расшифровать вот какие-то, это стилида, это труба должна быть, ну это, на мой взгляд, даже с моей стороны наивные попытки, то есть, к сожалению, какие-то вещи, ну, сложно определить на 100%. Вот. Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас еще вопросы? Или мы уже не очень имеем на них время, поэтому, если вопросы есть, их можно написать в чат. И мы продолжаем слушать наши доклады. И следующий наш докладчик – это Тамаш Петр Кишбеле, который будет говорить об изображенной архитектуре в рельефах Анатолии первого тысячелетия до нашей эры. Our next speaker is Tamás Kishbeli, and he's going to speak about frames of reference, architectural elements and Anatolian reliefs of the first millennium BC. Так, хорошо, спасибо. Сейчас одну секундочку, да, запущу демонстрацию. Thank you. I will speak in English now, and presentation is also in English. But if you have questions, you can ask them in Russian or English as more comfortable. Okay, so I changed the title just a little bit from architectural elements to depicted architecture for reasons that will become clear. And architecture, as we know, is not only built but also often depicted. Painted or carved, and in the same way an edifice can create space in the tangible world, its representation can frame or construct space in the virtual, in the artistic representation. And this potential was recognized and used in ancient art in many different ways. And the cultures of ancient Anatolia are no exception. We find depicted architecture across all regions and media, in vase painting, sculpture, or rock-cut reliefs. So overall, architecture serves as a type of symbolic language capable of denoting generalized meanings, like a sense of authority, power, protection, sanctity, or liminality, but also very specific meanings, for example, the cult of a given deity or the memory of a deceased person. However, the means and the resulting effects display a wide variety of approaches and possibilities, from the representations of just certain elements or details to well and fully modeled references to either real building practices and even specific buildings, or on the other end of the spectrum, idealized structures. And also many artistic conventions come into play, artistic conventions and transformations, like the projection of volume onto a flat surface or the compression and recombination of elements. So in the following, I plan to examine just a small series of monuments from ancient Anatolia, from Phrygian, Syro-Hittite, and Lydian East Greek backgrounds. And for this paper, I chose to concentrate on depictions that retain the three-dimensionality usually associated with the built environment, albeit with certain modifications. So on the one hand, my presentation will hopefully facilitate a better understanding of these particular objects. But on the other hand, these features are in no way limited to Anatolia. And I hope with my paper, I can join the discussion on the various uses of depicted architecture or architectural elements in ancient art. And especially, I was very happy to see the amount of presentations in this session that are dedicated to this topic. And I will be happy to discuss it with colleagues. So one key aspect of the built environment, as it is, of course, is its three-dimensionality.
Nevertheless, when the building is turned into a symbolic form, it often becomes two-dimensional, not merely because it's projected into the pictorial field, but also because it is often reduced to the most characteristic view. It is commonly the facade of the building that becomes the signifier. And this was the case with a widespread type of Phrygian cult reliefs. The standing image of a goddess, most likely the goddess Matar, the prototype of Cybele, is placed in a niche. Surrounded by an architectural frame. Thatched roof, triangular pediment with axial division, horn-shaped acroteria, two flanking ante or pilasters, and so on. These are quite simple architectural features, but also instantly recognizable in the Phrygian visual paradigm. The facade corresponded to the Megaron-type buildings found in Gordion, while details like the acroteria or the ornamented walls were also recognizable from built architecture and depictions like graffiti from Gordion or the numerous rock-cut reliefs or even real limestone architectural details. It is quite interesting, though, that while in Phrygian religious art, the epiphany of the goddess was clearly situated in a building in the iconography of the goddess, some of these depictions are rather flat and two-dimensional. They lack depth and three-dimensionality. This is best exemplified by the famous Midas monument of the late 6th century BC, probably, a rock-cut facade, very majestic from up front, but merely a thin, unworked cliff when viewed from the side, as depicted on the second photo. Although it must be pointed out that a tangible depth appears in other Phrygian monuments, as, for example, in the Bakhshe monument, which sort of is embedded into a cliffside, and although quite rarely, the sides are sometimes utilized as a surface for additional figures, like the bull and the lion, depicted on the two sides of the Arslan Kaya monument, flanking the main facade with the niche. So this rather simplified architectural frame, which we see in the Phrygian, well, not simplified, reduced to its main element, architectural frame, was characteristic for Phrygia and also for the Phrygian influenced East Greek iconography of Cybele as well. Still, overall, this gives us an architectonic certainty and reality to these manifestations through the inclusion of the architectural elements. But it also happens sometimes that architecture does not necessarily 100%, that architectural elements do not necessarily depict architecture. They are also just the ultimate framing device. Architectural framing offers a preset, logical structure, a spatial border that correlates with the everyday perception of the built environment. But buildings as symbolic forms can also reference a different transcendental concept, like the goddess in her house for Phrygia. But some cases are more ambivalent. For example, on this grave stele, is this handsome sphinx really inside a house? Probably not, at least not in such a literal sense. The architectural moldings, they are present and they delineate the pictorial field and provide a sense of monumentality to the relief as a whole, turned into a grave marker. The architectural frame also stresses the role of this relief as a liminal object located on the threshold between worlds. There is something here on our side and there is something on the other. But the Sphinx is not so much located there, but more associated with this transitional state, shows this liminal position. But let us return to the blocks that are truly, let's say, sculpted in the round and provide sort of retain the three-dimensionality of architectural prototypes. And here I turn to a very different cultural background, region with very different cultural background. I would like to examine a block, a stone block found in Kahramanmaraş in Turkey on the territory of the ancient Syro-Hittite kingdom of Gurgum. Here, the architectural references are evident. The stone block resembles a rectangular building crowned by stepped pinnacles. These pinnacles
here on the top, are of course a mainstay of early first millennium Western Asian art. They were used in built architecture, but due to their associations with monumental buildings, fortifications, towers, the pinnacles also gained a strong symbolic charge. The entablature above the niche also includes another interesting detail, a depiction of the so-called hand consoles, these little elements here. Hand consoles, which are, well, these are not as widely attested as stepped pinnacles, but their use is known both in Assyrian and Syro-Hittite contexts. These were the depictions of hands, anthropomorphic hands, inserted into the walls under the roof beams. So the use of all these elements signify the high status of the reference building, so pinnacles and hand consoles. Moreover, their appearance on one side, coupled with the layered multiple framing of the facade, also demarcates a transition from the exterior to the interior, because the pinnacles are a feature of the exterior. The hand consoles, however, are only known from interior contexts. Thus, the relief niche, this niche with the lady, can be interpreted either as the depiction of a portico or a porch, or as a sort of a cross-section of the building, showing at the same time what's on the outside of the building and what goes on inside the building. The main focus of the image the main focus of this object is, of course, once again, the main facade with the image of the lady seated in this framed zone. The remaining three sides depict a series of women. Although spanning three separate panels, they clearly form a single procession, ambulating counterclockwise around the stone block. And there's the start of the procession here on the right-hand side of the main facade, which then goes around, and the end point is at the left side of the main facade with the seated lady. This configuration is actually quite rare in the ancient art in general, and in the sphere of Syro-Hittite gravestones and votive stelae in particular. However, it is easily comparable to monumental complexes, such as the King's Gate in Carchemish, where a series of orthostates show 15 women following the goddess Kubaba or a deified queen. And the depicted procession of the King's Gate complex can be mapped onto the main ceremonial route of the area, leading from the citadel's main gate to the temple of the storm god. So the image interacted directly with the built space. But the relief from Gurgum takes this to another level. It is a self-contained, very compressed expression of a large monumental complex with its ceremonial ways, depicting not only the procession, but also, let's say, the final destination of the ceremony, while perhaps also serving as a votive altar with architectural associations. The next object that I would like to consider is a sculpted naiscos, commonly known as the Cybele Shrine, from Sardis. So we are back in the western areas, in the capital of ancient Lydia. It is dated to around 540, 530 BC. The piece represents a standing goddess on the main facade. The block itself can be likened to a three-dimensional building model with fluted Ionic or pseudo-Ionic or proto-Ionic half columns. The side and the back walls are covered with figurative relief panels in three horizontal zones inset between these half columns. These friezes are divided by these horizontal strips. The side panels depict male and female figures and lions, and seated lions, each in its own respective panel. But despite this separation, we can, however, see that these figures form like a united procession approaching the main facade of the shrine from the left and from the right-hand sides, while the rear, the backside of the block, shows us mythological scenes and panels with antithetic, so more static compositions, more contained compositions, which do not join the processions on the sides.
as can be seen here. And the original excavators thought it to be a close copy of an existing shrine of Sardis. However, this feels unlikely, as many of the solutions, such as the attached half columns, are unattested in built architecture of the city in the 6th century BC. An interesting reading of this Naiskos belongs to Mary Jane Rain, who says that the positioning of the decorative panels in 3 rows was a decision of the sculptors who just wanted to fit a large number of images on the limited surface of the model. So indeed, the shrine is clearly meant to evoke monumental architecture, but it is rather an idealized form than a direct quote. The sculptors approach the task with artistic license. They abbreviate, compress, and reorganize the order and other architectural and figurative elements as needed. The half columns are perhaps best to be understood as the result of the projection and compression of the forms of the rapidly developing Ionic order of the mid-second half of the 6th century BC. A slightly different approach was taken in this aspect by the creators of the famous archaic marble temple sarcophagus from Samos, where the columns and capitals were projected and just flattened onto the sides of the marble coffin. However, it should also be noted that the configuration of the Sardis shrine, despite its many architectural connotations, points not only to buildings. Several schemes and solutions find parallels not so much in monumental architecture, the logic of the composition, but rather in the applied arts. The figurative panels are organized in tiers, like plaques on an inlaid chest or piece of furniture. And as I argued elsewhere, one of the close parallels for the shrine from Sardis would be the chest of Kypselus, as described by Pausanias, which I think it's likely that Pausanias indeed saw a genuine archaic object, a Corinthian votive that he described, which was made of cedar with figures on it, some of ivory, some of gold, others carved of the cedar wood itself. And according to his description, the figures were organized in friezes, and the chest bore both active scenes uniting several figures, like depictions of duels and abductions, and also separate panels with static heraldic compositions. So it's all very similar to the program of the Sardis shrine, however, without the architectural elements. So we can consider also the parallels between the previously considered relief from Kahramanmaraş and the Cybele shrine. Both refer to their contemporary monumental architecture in an abbreviated manner, reproducing elements of elite or royal even architecture, like the pinnacles and the hand consoles on the Syro-Hittite relief, and or the columns on the Sardis example, and even the logic of larger ensembles, as in the case of the procession block from Kahramanmaraş. And of course, processions feature on both examples. The Syro-Hittite relief block's procession forms a single vector of movement, while on the Sardis shrine, the attendants approach the main facade from the 2 sides, while the rear panels are used for these additional scenes, which could have provided additional mythological background for the cult or for the dedicator. So overall, these couple of objects that I showed you now, they represent an approach to depicted architecture, which retains many architecture associations, but more on the structural and let's say programmatic level, while they also provide many transformations. The most evident transformation in these cases is the change in scale. Most of these objects are significantly smaller than their possible prototypes or points of reference. This also led to a phenomenological shift. Such miniaturized edifices are easier to control and manipulate, transport and reorientate, so their use as carriers of meaning and maybe ritual functionality, if we accept that they are altars or maybe grave markers or some sort of that, yeah, their ritual functionality is strengthened by this shift in scale. And while there is an adherence to base architectonic principles, the proportions of the whole and the relationships of the elements can be freely changed and reconfigured
sometimes even going against the mainstream of the architecture, or experimenting with the known architectural elements. Thank you, and I'll be happy to answer any questions that arise. Thank you very much for the presentation. Do we have any questions? I would like to clarify one point. How do you think this Cybele's shrine from Sardis, do they have in mind some type of the building which had a surrounding colonnade and the relief behind them? So they just, I don't know, make a kind of mixture or projection of this colonnade on the walls, or it's something different. I do not mean that it should be exactly some famous building or some exact building, but just in what kind of architecture may stay behind this. This question was discussed by several of the researchers, of several scholars. There are some who think that this might be reference to not completely stone architecture, so it might be wooden, partially wooden architecture. And of course, the other feature that might arise is architectural terracottas. So these are terracotta plaques hanging on walls, which might be reinterpreted in this way. But in my opinion, there was much more like artistic license, much more, it's a more fantastic approach, like a more imagined approach in this particular example. So because why I think that is that is mostly like the processions, because we do have the depictions of the processions in 6th century architecture, like on the columnae salata, the carved relief drums, the carved column drums of Ionian sanctuaries, which I think are very related to this type of creative depicted architecture. But I think that this three-tiered structure has more to do with it's more possible for just the reinterpreted architecture in its minor forms, in applied arts, or but I'm although just one second, sorry, although we do have multi-tiered terracotta reliefs with figurative depictions at Pazarli in Phrygia, which is 6th century, so it's close to the Lydian example. But my question was more about the colonnade. I mean, the idea of the columns, of the half columns. Is it the kind of imitation of real columns, just reduced, or this is a kind of I don't know, the feature which existed in the big architecture? Or but this is a question that interests me as well. But as far as I understand, half columns are not so widespread in this, or not at all widespread. But that's why I also think that it might be sort of a projection of a peripteral shape onto the wall, just like sort of reducing. Yeah, like that's why I showed the sarcophagus, which is just that. Yeah, it's a projection on that. But I also think that this logic is much closer, once more, to furniture, because furniture and chests, they often use like architectural motifs, and they are much more freer in this. And of course, in furniture, it's much easier to create the half columns than to have a separate, a separate colonnade, like, or a separate set of vertical elements, like sort of surrounding the chest. So it's I think this is they did not have. I think they did not have half columns in Sardis at this point. This was an artistic sculptured or applied convention. Okay. Yes, it makes sense. We have time for one more question. Yes, I think so. Okay, so my question is,
So my question is about the pinnacles that you mentioned. So I would like to clarify for myself if they were first used in some secular architecture, like in fortification, and then came to sacral architecture, and from there to the representation of this architecture and got some symbolic meaning. Was it in this? Yes, the pinnacles, they were used first in real architecture. We have examples of that, and they were. Yeah, and then they went into depictions. No, I mean, and then first in fortification, and then do we know them in temples or some sacral architecture? We know them in sacral architecture as well, but first I think they are firstly they are associated with fortifications. But there are regarding the pinnacles in Near Eastern art, there are at least 2 or 3 articles dedicated to just this topic. If I can give you the references later. Just in Babylon, yeah, but in Assyrian depictions, they're always also everywhere. So coming from the fortification, did they get some sacral meaning, some symbolical meaning? Well, walls in ancient Near Eastern, in ancient Near Eastern cultures, the culture like in Mesopotamia, the walls and the city gates are always somewhat sacralized. So they had this idea of divine protection, like associated with them alongside the obvious military use. Okay, thank you. How many such kind of objects do we know? Because as far as I understand, these objects connecting with architectural details are very similar to funeral. But we have a lot of funeral a lot of sarcophagus, but such kind of objects are quite rare. They're much more rare. Yeah, they are much more rare than just funeral stelae or sarcophagi. Just few of them. A few of them. Just a few of them. Yeah. From there's at least one more of similar type from Gurgum. There's one, maybe 2 more from fragmentary from Sardis, and there are a couple more in the East Greek area, and also in Hellespontine Phrygia we have a nice little house model of sort, but that's more like a model. It's not like an altar. It's more like a model. And but on Chios there is the rock cut Daskalopetra, which is like so that. There is no obvious connection with funeral sphere, just another way of development. That will have to be that because for the Sardis example, that's a cultic relief, which is not connected. I don't think that's connected to the funeral sphere that much. With these ones, it's much harder because they are out of context. Well, the Sardis one is out of context as well. But with these ones, there might be like a royal memorial aspect to them, because even the monumental architecture of Carchemish might have a memorial aspect to it. So in this case, it could be connection. Yeah. But these are very different cultures, so you cannot unify them. I was more trying to unify them on a formal level. Thank you. Thank you. Thank you. Есть ли еще вопросы? Do we have any questions? Если нет, то тогда мы будем продвигаться дальше и продолжим как раз разговор о изображенной архитектуре уже в связи с другими памятниками, другой эпохой. И следующий наш доклад – это доклад Меденниковой Александры Евгеньевны и Карелина Дмитрия Александровича, который называется «Изображение фортификаций в римском искусстве как источник реконструкции их облика». Our next speakers are Alexandra Medennikova and Dmitry Karelin, and the topic is representations of the fortifications in Roman art as a source of their reconstruction. Thank you very much. Our presentation and the report will be in English. I say sorry for my camera, but I really don't have it now. We present the second part of our study introduced at the previous conference 2 years ago. The idea of this study appeared after the question,
of Sebastian Sommer, our colleague. After the question of our colleague Sebastian Sommer in 2015, when we presented the reconstruction of Roman fortress Babylon Gate, he asked, why do you architects usually draw flat roofs? Maybe it could have another form. And yes, he was right. Alexandra. The main aims of this report are to define characteristic features of the images featuring fortresses and to reveal peculiarities of Roman military architecture shown by these depictions and compare them with archaeological data. First of all, we have examined more than 70 pieces of art made from 1st century BC till the 6th century AD. They all belong to different types of visual art, paintings, sculpture, applied arts, and can be divided into several groups according to their type of representation of fortifications and the meanings they have. So these groups are, first one, architectural landscape, shown from a high viewpoint, which offers a panoramic sight of a city and makes it possible to contemplate it, to examine all sorts of details. The second one that we have called idea of a town, where the whole city is encircled with the city wall, one of the key elements of the image. Why it's better now? The city wall, one of the key. We have divided the representations in 4 groups. The first one is architectural landscape, shown from a high viewpoint with a panoramic sight of city and a lot of details. The second one is the idea of a town, where the whole city is encircled with the city wall, one of the key elements of the image, while its aim is to emphasize the concept of safety and seclusion. Then labyrinth mosaics with wall circuits that present a very special type of fortifications, quite simplified and often with the gates leading to the entrance of a labyrinth. And finally, the fourth part is the representation of gates, that the representation of the fortifications is reduced to. The meaning of this element can vary in different cases, but always this detail emphasizes the border and crossing of that border. All these groups were described more in detail in our previous contribution of 2 years ago. And now let us speak about the features. First of all, I would like to see and examine how many types of masonry Romans used in military architecture. This tetrarchic example in Luxor shows both stone block for the central parts of gates and fired bricks for all the other parts. The same situation we can see in Aurelianic walls in Rome. There are huge blocks masonry from Viminacium in Serbia. Here the fortress at Harga Oasis is built of mud bricks. Also, Romans widely use opus mixtum. Sometimes it could be very pretentious, as we can see in it on the example of Magdalene Tower at Le Mans. As we can see, it is a common fact that the Romans employed many different kinds of masonry, ranging from cyclopic masonry built with massive blocks to mixed techniques and brickwork built only with burnt bricks or mud brick. But there is only one type of masonry in the studied pieces of arts: huge cyclopic stone blocks. This is one peculiarity which unites the main part, more than 70% of images described above. The best opportunity to examine the features this feature gives us Trajan column. Roman camps and the sites of their allies are shown differently than the settlements of Dacians who fought with Romans. The first one are monumental construction with stone walls, although the walls as a rule really were temporary. Inside the sites, for example, we can see a theater made of stone
which is hardly possible for a provincial settlement in the time of Trajan conquest. The settlements of Roman enemies, on the contrary, look very primitive. They are almost group of wooden and mud brick cabins. We should also point out that scientists have quite different opinion on this manner of depiction. Jan Archibald Richmond, for instance, believed that in this way, Romans portrayed city and military camps walls built of turf blocks, whereas John Colson and Elizabeth Till consider such style of depiction fortification as a result of imperial propaganda. According to widespread use of huge masonry in pictured fortification in general, we suppose that this manner of depiction, masonry, was a mean of propaganda. Beginning with the image on Augustus' coin and up to the late antiquity image, masonry is portrayed in the style we described. It can be regarded as an artistic tradition formed under the influence of propaganda. The examined image provides a lot of information on certain architectural details up to the level of foundation. It is particularly important considering that, as we know, most surviving Roman fortresses have only foundation left. That is why there is some lack of knowledge about the upper part of the Roman military architecture, and this image could give more information. For example, here we can see the gates with tower tops of peculiar interest. They are conic or cupola roofs with long eaves. And here we can see towers with flat roofs and some kind of cornices. There is a gallery above the portal. Seeing so many details, we try to sort and analyze this wonderful diversity. Information of any detail or feature contains percent of monuments which have it and their range of dates. That is why we formulate a few questions. What kind of roofs or tops types of towers Roman depicted? What form of towers in the plan they depict? Are they projecting or not? Which details contain the depiction of merlons? And we pay special attention to the other details of architecture, including gate ornamentation. More than half of studied depictions show towers with flat roofs. We can see pitched, four slopes, conic, and cupola tops in little more than 10% examples. Furthermore, four-sloped, conic, and cupola tops appeared only from the 2nd century. We need to pay special attention to 5% of pieces of art which show tower tops with arched galleries, as we can see on this coin. And even with something that looks like a rotunda crowns, and even with something that looks like a rotunda crowns the tower, as on this tetrarchic aureus. Furthermore, reliefs from Trajan's column give us a few depictions of wooden top of the tower. As we can see, the most of the studies image show us tower projecting from the walls line. Main part of the merlons depicted around the third part show them in a very schematic and simplified way. But there are about 18% of pieces of art with a T-shaped merlon pattern, which could schematically show the upper cup of merlon. Furthermore, around 15% of studied monuments show this construction detail more realistic. And one of them, we mean Aureliani columns here, show pitched merlon cups. Sorry. There are some examples of such merlon cups that we found during the investigation of Roman forts at Wiesbaden, Henderhelm, Stixat, at Lutzel-Wieselbach. The next important point is how the Romans showed order and gate ornamentation. We found around 27% of depiction with order or the other decoration and details. Most of them contain the cornices, mainly shown in a simplistic and schematic way.
As for the depiction of the other details, column and pilasters, there are on 16% of masterpieces, including undefined 7, Doric 5, Ionic 3, and Corinthian 7. Let us pay special attention on gates depiction and their details. Very peculiar and more specific detail is quadriga, which appears only on a few coins with the depiction of bezier. The depiction of order ornamentation of the gates portal appears on the third part of studied pieces of art, which show gates. Most of the studied images show a single portal. They are around 70%. We can see double portal only on 10% of masterpieces, and triple portal appears on 5%. A little bit less than 20% of studied images show an arched gallery above the portal. This detail is of peculiar interest for us. For example, when our team, I mean Peter Shin, Maria Karelina, and Tatiana Zhipileva, studied the Babylon fortress in Cairo, which reconstruction was presented at the previous conference, we find the traces of such a gallery in the depiction of the south gates of the fortress on 19th century engravings from Description de l'Égypte and Illustration of Cairo. You can see the traces of arched openings which are situated on the same distance from each other. This is why we possibly suggested that in the 6th, 7th centuries, the gate might have had a fourth level, similar to the Aurelian walls under Narcissus, but it was extremely controversial. Many Roman pieces of art showing such a gallery make this idea not so controversial. However, it is very difficult to use these details of studied pieces of Roman art for the reconstruction of individual fortresses. But in general, all of them together give us many interesting information. So to summarize, we can say that these depictions show many architecture and military architecture, hardly known by archaeological of studied details, elements of or features from whole amount of images could indirectly indicate their spread in building practice. The second point, we could suppose that the forms of tower roofs were much more varied than flat and pitched ones. Furthermore, this variety became wider in later Roman times. The third one, there are several pieces of art showing gates ornamentation, while we have few preserved examples. And the last one, we can also reveal some rare details, such as quadriga and arched gallery above the portal. They could be, in theory, more widespread in Roman time. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you for the presentation. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы в зале? Do we have any questions? У меня такой вопрос, пожалуй, я его задам по-русски. Вот эти такие очень странные башни с коническими завершениями. Это какая-то фантазийная архитектура или под этим могут быть какие-то реальные основания? Вот не с коническими, а даже какими-то такими округляющимися. Да, вот, да, с куполами, так скажем. Ну, скажем так, я не знаю примеров такой сохранившейся архитектуры. Естественно, но, может быть, есть какие-то основания предполагать, что такие... И не знаю никаких оснований предполагать. Понятно. Спасибо. Но единственное, что, как бы, вот с моей точки зрения, как архитектора, вот такие башни конструктивно вполне выполнимы. Ну, можно
я добавлю? Давай. Мне кажется, что... Саша, Простите, только меня слышно? пропадает. Саша, Да, меня- попробуй выключить камеру на секундочку, и, может быть, тогда голос будет лучше Да. слышно. Мгм. Вот так лучше? Ну, да, попробуй. А, вот сейчас микрофон отключила. Ага. Да. Еще. Так лучше? Да, ну да. Вот. Я хотела... Простите, пожалуйста, что меня вынесло из конференции. Да, я хотела бы добавить насчет фантазийности этих всех элементов. И мы эпохи их находим больше и больше, потому что в целом это как-то, мне кажется, в стиле эпохи, вот, особенно в позднее античное время, добавлять более и более фантазийных разных деталей. Вот, то есть это, конечно, к сожалению, у нас нету археологических данных, чтобы точно реконструировать, но мне кажется, процент фантазийности, он достаточно велик. Ну да, потому что они выглядят даже как немножко такие какие-то такие какие-то немножко гротескные образы, странные такие. И это, собственно, в этом суть вопроса. На самом деле я хотела спросить, какая степень, да, вот вы говорите об этих изображениях как об источнике, да, для каких-то, да, там, представлений о реальной архитектуре, а вот именно каков процент здесь фантазийности, можем ли мы его как-то определить, эти границы, вот эти вот башни с конусами, они как-то немножко цепляют и смущают с точки зрения Они достоверности. кажутся как будто не из крепостной архитектуры, а из какой-то явно более торжественной. Ну да, и Это сразу вызывает вопрос, а нужно ли это было? Да, непонятно, что функционально могли, зачем они могли. Я как раз тоже хотел это отметить, что есть очень много, то есть что как раз вот эти вот фантазийные вещи, они появляются там, где, в общем-то, заканчивается вот эта вот утилитарная, вот именно фортификационная архитектура, которая, в общем, именно фортификации, я так понимаю, представляются, ну, конечно, с определенными сокращениями, но довольно в соответствии с определенной реальностью, да, вот какие-то вот такие монументальные ансамбли, какие-то башни. Но мне кажется, это тоже часть фортификации. Это часть фортификации, но это именно и как бы уже такие ворота, изображения, да. Ну да. У меня тоже догонку вопрос вот по поводу монументальной декорации, которая изображалась, особенно вот меня заинтересовали ворота в Бизе и Визии. Вот, она может соответствовать реальности, потому что там у вас как квадрига, да, на Адриановских воротах, точнее, на Адриановской монете, да, а на поздних монетах из Бизии, да, там еще и как бы другая как бы монументальная декорация появляется. Мне просто интересно, насколько это тоже может быть фантазийно, или вы встречали какие-то корреляции, не обязательно, конечно же, из Бизии, а вообще, в принципе, корреляция какая-то существует с реальным? Саша добавит, но я не встречал как бы тоже сохранившихся квадриг. Вот. Но на самом деле надо просто внимательно почитать какие-то источники про Бизию. Может быть, это квадрига описано, но, скорее всего, раз это указано на всех монетах, скорее всего, она там могла быть, мне кажется. Понятно. Прекрасно. Надо просто, видимо, надо почетче ответить на этот вопрос. А насчет там, других видов декораций, их на самом деле немного. Вот, я знаю буквально пару примеров, ну, за исключением, может быть, Стены Аврелиана. Вот, а вообще крепостей сохранилось около 2500. И на это количество примеров, когда была какая-то развитая колоннада, пилястры, их практически нет на самом деле. Я вот покажу сегодня как раз такую монету из Визии, там, да, коррелирует, да. Спасибо. Можно я задам тоже вопрос, если можно? Я хотела бы сказать, что вот боспорские монеты существуют с изображением городских стен и вот таких сооружений. Вот особенно меня в свое время интересовали монеты с изображением статуй правителей. Это не квадрига, но статуи сидящих, стоящих и даже целые композиции с варварами римского времени. Вот я бы хотела задать вопрос, ну вот о реалистичности такого рода сооружений,
со скульптурными группами наверху. Вот, собственно говоря, как и в отношении квадриги, так и этот вопрос касается и других типов скульптурных композиций. Что можно сказать по этому поводу? И можно ли? Ну, мне кажется, что мы явно знаем примеры, например. Правда, это дворец, а не крепость Диоклетиана. А в Гамзиграде есть ниши, насколько я помню, на фасаде ворот для статуй. Вот. Верхней части, венчающие, Да. венчающие. Не ниши в стене, а вот именно на вершине. Я понимаю, просто к тому, что как бы есть реальные примеры использования скульптуры в украшении ворот. Вот. Но, в принципе, римских крепостей, сохранившихся выше первого этажа, на самом деле нет, потому что это все более поздние перестройки. Я в данном случае, конечно же, не триумфальные ворота имею в виду, да, а вот реальные стены города. Я понимаю. И я думаю, что мы просто не можем сейчас об этом вообще точно говорить. Судить. Хорошо. Потому что все крепости, сохранившиеся вот до кровли, там кровли, дай бог, позднее средневековье, на самом деле. Понятно. Спасибо. Можно я тоже к этому добавлю? Мне кажется, ну вот говоря о монетах, может быть, наверное, два варианта. Либо некая деталь, которая идентифицирует то место, которое изображается, которое вот выбрано, чтобы сразу была узнаваемость этого места, либо в целях, ну, если хотим называть ее пропагандой или какой-нибудь более триумфальной, что ли, то тогда она может быть, так скажем, выдуманный, этот элемент в целях прославления и так далее. Мне кажется, тут оба варианта возможны. Спасибо. Мне просто кажется, что так как здесь изображено, все-таки вот такая легкая как бы аркада, как будто бы сквозная, да, и на ней стоящая такая крупная квадрига, в любом случае, как минимум соотношение, ну, как это часто бывает в монетах, они какие-то не те, да, и там, то есть тут, конечно, наверное, это большая... Безусловно. Есть еще пример брошки, по-моему, брошки с изображением ворот, и там огромная голова. Вряд ли там была такого масштаба голова в центре. Да. Просто, по-моему, нет в презентации этих ворот, я не помню, они тут есть, мне кажется, нет. Ну, хорошо, спасибо большое. Thank you very much. Спасибо за вопросы. Да. И мы переходим к нашему последнему в этой части, в этом первом как бы разделе, к нашему последнему докладу. Это будет доклад Аргира Лукаки из греческого открытого университета «Архитектурная и природная среда в древнегреческой трагедии». Маша, ты можешь меня отключить? У меня почему-то все инструменты отключения и демонстрации исчезли. Сейчас попробуем. And our next speaker is Argira Lukaki from Hellenic Open University, and she will deliver the paper on the topic architectonic and rural space in ancient Greek tragedy, examples from Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Thank you very much to the organizers. I'm very happy to be here with you. This presentation investigates a number of spatial archetypes of the Athenian tragedy. Analysis includes the following. First, a reference to Euripides' in Greek architectonic imagination. Second, a commentary of mounts, Kytheron and Kafkasos, of which we heard a lot today, theaters of tragic divinity or epiphany of gods Dionysos and Prometheus in Euripides' Vakhe and Aeschylus' Prometheus Bound, respectively. Third, an interpretation of the city of Thebes as locus of many Athenian tragedies. And fourth, also, a brief reference to the aesthetic categories of the sublime, the uncanny, and the beautiful in ancient drama. A number of fundamental hypotheses underpins this presentation. I will only mention them rather than prove their validity due to time restrictions. First, space ontology and epistemology have intensively occupied ancient Greek thought and imagination in terms of mythology, philosophy, poetry, geography, and cosmology.
The origins of space theory are located in Homer and Hesiod, followed by pre-Socratic philosophy and the lyric poets. Indicatively, Sappho's poetry reflects philosophical ideas on space of her time, as I showed recently. Second, mountains, special kind of spatiality, are an ancient and archetypal source of numerous myths. As holy places, they form, according to Theocritus, networks of natural participation in the human pathos. Mountains can represent cities, be theaters of love between gods like here, cosmic bridges of distance annihilation, or focal points of cosmic axis mundi, as loci of divine epiphanies. Vincent Scully has long ago interpreted the role of mountain masses, peaks, and forms. The primeval deity, the Great Mother, identified by Dimitra, by Scully, and Kiveli, Cybele, by Euripides in Vakhe, is linked with mountains. Third, myth irrigates ancient conceptions of space, of the cosmos and the arts, including tragedy. Myth mobilizes the visual imagination, but also metabolizes into space qualitative, that is, non-spatial concepts. Further, myth's discursive qualities take spatial dimensions of universal validity. Greek mythology fascinates as the product of incessant transformations and elaborations which emerge new or additional aspects of the human. Precisely these emergent aspects circulated among poetry and the other arts. Euripides, in his tragedy Iphigenia in Tavris, shows familiarity with all periods and characteristics of Greek architecture. Both columns and statues are pivotal in this play. Euripides uses vertical forms, whether of statues or columns, as metaphors of power, both male and female. The first scene encapsulates both themes. It opens with a colonnaded temple set in a desolate shore and containing the Xoanon, the wooden statue of Artemis. The peristyle feature is distinctive of archaic and classical Greek temples, setting them apart from Mycenaean architecture, but perhaps fascinatingly not from Minoan architecture. Veneration of sanctified columns originated in Minoan Crete. Colonnades are stylized, abstract representations of tragedy choruses. Euripides states in Iphigenia in Tavris that male children are pillars of the house, drawing on previous notions like those of Pindar or Aeschylus, of guardians of cities like Hector as pillars. Often columns were gendered and anthropomorphic in the ancient world, as happens with the male Doric columns, male quotation marks, and the female, again, caryatids on the Athenian Acropolis. In Tavris, columns are conspicuous but soiled with human sacrificial blood, therefore abhorrent and morally stained. Homer's 8th century BC epics diffuse the 13th century BC Mycenaean world, interspersed with elements of his time. Like Homer, Euripides mixes forms and periods, confirming the strong links between the Mycenaeans and their classical Greek descendants in material culture and in poetry. Yet architecture in Iphigenia in Tavris is early Doric, include as it does wooden columns and triglyphs between the beams, as we can see here. Because it is stated in the text, see where between the triglyphs there is an empty space to let ourselves down, in verses 113 to 14. While enjoying daily the spectacle of his contemporary, the Parthenon, the most perfect Doric building, and of the other Acropolis monuments, Euripides must have known the good origins of the Doric. Abhorrence of human sacrifice ingrained in this tragedy counts as a demarcating aesthetic. The uncanny and the terrible
are attributed to savages. The sacred is inextricably linked to the profane here and the sublime to the base. Let us now turn to Thebes and its role in the Athenian tragedy. I am trying to have next transparency, but I cannot succeed to do so. Try to click with your mouse. Try to click on the fourth slide. Yes, on the... yes. Yes. It's not changed. Yes. Oh, okay. good. Thank you. We see it now. Yes. Thank you. Thebes occupies continuously a prominent hill located in the middle of the Boeotian plain, topped by a vast Mycenaean palatial complex, the Theban Cadmeion, the largest in Mycenaean Greece. This complex probably includes two successive palaces of different periods and orientations, one of which burned down around 1225 BC. Its location in the Acropolis, the Cadmeia, around here, real as well as theatrical, is indicative of a non-democratic regime, according to Steinhauer. Euripides consciously made it into a backdrop of his plot. Scully identified ominous natural figures in the Theban summits. Besides, he argued that axes aligning summits and buildings boosts architecture as menacing and sacred power. In Vakhe, the scene with the earthquake and the scorching of the palace of Dionysus is perhaps an atavistic nod by Euripides, propelling the scope of coexistence of mythical and historical elements in classical tragedy. Thebes is surrounded by Mount Kitheron and other elevations. Part of the mountainous backbone of central Greece, together with neighboring Helicon, peaceful seat of the Heliconian muses before and after Hesiod, Kitheron, visual and landscape background of Thebes, is at the very heart of the Greek world and separates Attica from Boeotia. Tension between Athens and Thebes continued in 5th century, as we see in Vakhe and in Aristophanes' Acharnis, making Kitheron a disputed territorial threshold. Multiple boundaries in Vakhe include the Zeus-Semele pair, independence and submission, man and animal. Cadmus is, after all, transformed into a snake by Dionysus, city and region, rational and irrational. Rivalry between Athens and Thebes, plus perhaps the ominous relief, made Thebes into a mythological core and a backdrop to many 5th century Athenian tragedies like Sophocles' Antigone and Oedipus Rex. In other words, political and geographical boundaries were mythologized by Athenian tragedians. Kitheron is called both a sacred mountain, but also an infamous one in Vakhe. It is a wild field of destruction and dismemberment. Pentheus was horribly killed there, as we hear in this tragedy. Mythological traditions of the Theban cycle include, of course, Oedipus. Actaeon was transformed into a deer devoured by his dogs on this island, on this mountain. Kitheron, as we see, encapsulates many historical and mythical elements, including the wedding of Zeus and Hera. Simultaneously, as the orchestra of Ares, it was pivotal for the Persian defeat in the Battle of Plataea, which preceded Euripides' Vakhe. Kitheronian Dionysus emerges as a horribly punishing and cunning god who merges pleasure, theatricality, religiosity, rich and fertile vegetation, transcendence of madness and passion, wild nature, liberation of instinct, fascination with death. He also links opposites such as male-female, near-far,
old and young. Natural vitality is represented by satyrs who express the dangerously fluid world of Dionysus from 570 BC, and as such are the opposite of the sovereign figure of the Kouros. We now turn to Caucasus. This incomparably higher and larger massif, crowned by the highest peak of Europe, is located on a border again, that of Europe and Asia. Caucasus is, through Prometheus, a field of defense of the human condition, dignity, enlightened intellect, knowledge, and wise management of nature. Prometheus bound distinguishes between civilized and primitive existence. Though Caucasus is likened to a high cliff castle, architecture is missing Prometheus bound. However, at least architecture of stone. However, the development of technology for human emancipation looms large here and is promoted by Prometheus, a rebel god, a harbinger of the far future, visible to him, yet invisible to others, and the digger of the deep past. Caucasus is at the edge of the world known to the Greeks until then, where there was a Greek presence from the 8th century BC. The entire Black Sea was colonized by Milesians and Megarians because of its mineral wealth, of which we heard earlier, mainly copper ores, but also gold, as well as agricultural production. Related is the myth of the golden fleece, but also a description of Caucasus as motherland of iron by Aeschylus through the lips of Prometheus. The chaining of Prometheus by Hephaestus on the desolate and otherworldly rock, which often likens him to Jesus, also expresses a twisted but profound relationship between body and mountain. This universe participates in the Promethean suffering. Prometheus flashes through generations with his purposeful narrative, as in his oracles to Io, whose descendants will deliver him. He defies the conflicting fury of the four cosmological and cosmogonic forces, fire, earth, air, and water, and even the combined energy of terrestrial and astral paths, earthly and cosmic. His image, masculine and philanthropic, is opposed to the ambiguous beauty of Dionysus in Vakhe. Consequently, the two mountains represent different aspects of the sublime and the uncanny. The sublime is the aesthetic stir of awe and fear caused by magnificent natural, metaphysical, intellectual, or artistic forms. The sublime was identified by Homer and classical poetry and philosophy, and named by Longinus in the 1st century AD. The uncanny refers to the alarming nature of what is only superficially intimate and known. As tragic geographies, Caucasus and Kytheron represent different gradations of aesthetic categories, as well as verify the philosophical, aesthetic, and moral reflection is hosted in poetic speech. In Prometheus Bound, the beautiful as aesthetic category is almost completely absent, as opposed to in Vakhe, limited to divine help, manifesting here as moral nature, not physical beauty. On the contrary, in the infamous Kytheron, idyllic descriptions are reduced to the illusory, terrible realm of a merciless and bloodthirsty god. Cassirer's distinction between sacred and profane space does not apply here either. On the contrary, transformation of the familiar, such as the pastures of Kytheron, into a horrible uncanny is valid. Vakhe reconfirms the constant ancient reflection on the moral content of beauty. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Do we have questions? I do have a question.
thank you for this very rich and very dramatic, indeed, presentation. I was especially interested. You mentioned a connection between the body and the mountain in regards to Prometheus, and the example of Mount Athos turned into a sculpture comes into mind. But can you elaborate a bit more on this relationship, body and mountain, in Greek drama? I'm afraid I'm not ready to answer this question at this point, because it's not easy to bring forth many more examples. Okay. But of course, there is the strong physicality of Zeus and Hera's lovemaking on Mount Ida. There is also this very strong presence of mountains in the case of Olympus as the house of gods. But so you can perceive and see that that there are distinct categories and distinct cases whereby the mountain of space accepts and receives and integrates the human body. This is something to think about. And thank you for this question. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. And I also have a question. How often the depiction of real architecture appears in the Greek tragedy of the 5th century, and mostly in which contexts, for what they use these images? I'm sorry, I lost half of your question. You said how often? How often the descriptions, yes, or of real architecture, with the columns, with metals or something like that, appears in the Greek tragedy of the 5th century, and mostly in which contexts? What is the reason for using these images? And this is really a very demanding question. I'm in the beginning of this study, and I'm going to continue this research. The only instance I found up to now, but I'm going to continue searching, is in Vacche, is in Iphigenia in Tavris, where there is a very specific description on the part of Euripides. In the other instances that I looked at, in Vacche, for instance, you just have a generalized description of a palace, and from that palace, people are coming out or people are going into. There's not a very specific architecturally, in architectural terms, description. You only have this generic idea that the palace is in the precinct of the Acropolis, and therefore, according to archaeologist Steinhauer, this means that we cannot talk of a democratic regime. This is a telling difference. So I would say that, I mean, in the number of tragedies that I looked at, I haven't so far discovered a very concrete description of an architectural building. This is something, though, that I want to go back and look more and explore further, whether there are any more concrete references to Doric or Ionian elements or elements of that sort. Thank you. Thank you so much. I know, actually, I know one from Ion, by Euripides. Yes, we have a description, at least, of architectural sculptures in Delphi at the beginning of the drama. Thank you for bringing this into my attention, and I'm going to look at it. Thank you. Thank you so much. Thank you.
So, do we have questions? If not, I think our first part is over. Спасибо. Спасибо всем. До скорой встречи. Спасибо, спасибо. До встречи. Thank you, everybody. See you soon. See you in half an hour.